skipper of St. Sebastian's College, and Merishan Fernando. Mic testing one. Testing one. Mic testing one. Check one, check. Mic testing one. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Reverend Father Bonnie Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy. Here we go. The first ball by Oshandi Silva. That one down the leg side. The two openers for the Sebastian Knights are Merishan Fernando and Adesh Almeida, the skipper. I am Stefan Gabriel from SEBS Media, joining you with the English commentary. And joining me is R.W. Rahul. Good morning, Rahul. Good morning, Stefan. Good morning to you all. We warmly welcome you to the 4th T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. A high-class T20 cricketing action here at the Soyza Stadium, Katubek. Prince of Wales College won the toss and elected to bowl first. The two openers for St. Sebastian's College, Adesh and Merishan. The right arm medium pace bowler, Oshan, is here to commence the first over of the 4th T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Talking about today's weather, it's extremely sunny here at Katubek. A perfect condition for a highway class cricketing action. Definitely, there we go. Lofted shot. That is big, but it will found its way to the boundary. 6 signal by the umpire. Great stuff by the batsman. This is really good start for the Sebastian Knights. Adesh Almeida lofting off. There we go. There's the replay. Into the offside. Oh, that is some classy batting by Adesh Almeida. He's straight into the business. Exactly. Ended yesterday's inning with a sixer. Starting today's inning with a sixer as well. Amazing stuff by the skipper. Here we go once again. This time down the ground. The field is set, safely collected by the long off fielder. From the beginning itself, we can see Stefan, Adesh and Merishan trying to lift off the pressure and give the pressure to the opponent's side. Exactly, Rahul. Because no time to wait in a T20 encounter, don't you think? Indeed, Stefan. This is actually the fastest format of cricketing actions. If I might say, the highway of cricketing actions. No speed limits, no breaks, no turnovers. Oh, finds the outside edge. Goes for a quick single. There was a risk there. Exactly, that was a really costly run. However, they will survive. That was edged. That's a wonderful bowl by Oshan. However, does not find the hands of the keeper. Look at that again.
almost saw that the keeper caught it, which is why I think he might have held his ground, while Merishan, on the other hand, just went in for the run. Once again, that will be running on. Yes, it is a boundary to end the over. Lucky for Sebastian Knights. Pasankuri does not miss these kind of catches, Rahul. Here we go. However, he did not expect that as well. He was floating above his hands. A thick outside edge missed by the keeper, costing them 4 crucial runs. So 2 boundaries in the over. A brilliant way to end the first over. And the pitch, as we mentioned in the pitch report, Rahul, is full of grass. It's a little bit filled with cracks here and there, but in general it's a grassy pitch, which means that they will have a good time with the pacers trying to bowl. So I believe there's another spinner in action, another fast bowler in action, but however we can see that Pasan has moved towards the wickets this time. Might be a spinner, yes. No, again it is a fast bowler, the debutant for Prince of Wales College, that is Sethika Wijayatunga, an opening batsman for them as well. Talking about the pitch today, Stefan, there were information that the fast bowlers had the upper hand here at the Soyza Stadium. Let's see, here's once again. Oh, this is brilliant bowling by the right arm medium pacer. Trying to make that batsman go for that defensive shots, not going for strokes. Here we go, Sethika once again. A little bit hesitant, still the field is being set up. Once again, a beautiful delivery. They rotate the strike. 13 of the first over, Stefan. A really good way to start off the innings, right? Indeed, Rahul. Just off the bat, Sebastian Knights are going for a really fast approach, which is really happy to see, and they will be happy. But however, the bowling attack is also really, really strong on the other hand, because we have the Cambrian bowlers it's actually filled with spinners, but here and there you have some deadly fast bowlers as well, especially Ashen. Yes, indeed, Stefan, and here's another brilliant fast bowler, Sethika. So far, dot ball and single conceded. Here we go. And it's a side that we don't see very much, because I believe he is a medium pacer that has cleared the gap. Wonderfully. We'll have a slow run, but still make it to the ropes. Another boundary for the Sebastian Knights. Have to talk about the outfield, Stefan. For the past couple of days, the outfield has been too much slow here. But here, now at the moment, the outfield plays a crucial role, running away for a beautiful boundary. Indeed, Rahul, it rained yesterday, but now the weather has shown some mercy on the cricketers. The outfield is now more seasoned, more dry. See, what I was gonna say is Pasankuri, the wicketkeeper, is really, really close to the wicket. Normally you see the wicketkeeper very far away from the wicket when a fast bowler is in action, but I believe he is a medium pacer, and either he is a medium pacer or Pasankuri is really confident about what he's doing. It's all about the tactics, isn't it, Stefan? Here we go. Sethika once again. A late cut.
to the offside, but the packed field does not let the ball into the boundary. No chance for a run as well. Sethika Wijetunga once again from Moratuwa. Once again trying to go for that big shot. Eventually missed by the batsman. End of the second over, it's 18 runs for the loss of no wickets. 2 overs bowled. Run rate goes as 9 runs per over, which is ideal for a T20 encounter here. Have to talk about today's weather, Stefan. It is extremely sunny here at the Soyza Stadium. There was a bit rain yesterday. Exactly. So, however, that did not interrupt play very much. Talking about last day's play, and now, since it's a faster format of the game, it's not going to take a lot of time as well. And also, we won't have any rain, as we see a lot of clear skies above the Soyza Stadium. Yes, Ashen once again with the ball, the right arm medium pace bowler. He had conceded 13 runs. That is just wonderful bowling by Ashen. Might have been slightly edged from the bat, but however, Adesh survives. A dot ball to start the over. It's brilliant stuff from Ashen. As the current point of view, Stefan, at the end of the power play, what would you think about an ideal score to score in the power play? Yeah, so at this rate, Rahul, about a 50 to 60 runs would be really satisfactory for the Sebastian Knights on their end. So because they have also a really great bowling lineup, have to defend the score in the second innings of the match. So about 50 to 60 would be ideal for the Sebastian Knights. Yes, Ashen from Katubat then. Swing and a miss. That was once again a wonderful delivery by Ashen. Now in confusion, Adesh Almeida. There we go once again, the replay. Trying to go for that big shot down the leg side, but eventually missed by Adesh Almeida. He's trying to take on the bowler from the beginning itself. Yes, Merishan facing. This time down the offside. A chance dropped off by the fielder. Confusions everywhere. A really good fielding effort by the Cambrians there. Merishan survives. Is the replay that is lofted. Bounced just a little short of the fielder, and it seems that he didn't half expect that as well. It got some elevation, used it, but it's actually very, very risky shot from the batsman. Indeed, Stefan, and it's a T20 we are playing here. There should be risk taken. This time, chipping down the leg side. Mid-on will do the job. It's And for a single. And Rahul, we have to talk about something quite significant here, which is we are playing the Reverend Father Bonnie Fernandopulle and M.E.C Fernando Memorial Challenge Trophy, and this day is significant because it just so happens to be the birthday of a former rector of St. Sebastian's College and the namesake for the trophy, Reverend Father Bonnie. Finds the inside edge. Will that run away for a boundary? Yes, it has. Everything going on
in the better side for the Sebastian Knights here. I think that's not the fault of the bowler, right, Stefan? Finding the inside edge, a brilliant delivery. Exactly, so ball might have deviated just a little bit as it is chipped the bat, and there was no fielder there as well down in the fine leg area. It was a really good delivery with a bit of swing, but the batsman is really actually very, very tactical to play that delivery with an open wicket just moving a little bit towards his leg side. So far, 25 runs have been scored. Yes, Setika once again. Score now at 25 runs for the loss of no wickets. The opening pair still strong in the middle. Have to say, Stefan, that there must be some tactic behind this Pasankure stand. Oh, that's a huge appeal. Huge appeal. Given out by the umpire. That was a late decision. Is that the first wicket? Yes, it is. Setika strikes. A brilliant delivery to call off the Sebastian Knight batsman. Short delivery going on to the wide length. Oh, that must be the tactic there, Stefan. Exactly, Rahul. You were talking about how Pasankure was placed right. They are very close to the field, the wickets. And here we have the first fall for the Sebastian Knights. It was Merishan who has to depart. And at the one down position, we have the next man in for the Sebastian Knights. He's so they're going to be really, really happy with that, and there's no harm in continuing that strategy, I believe, for the Cambrians. Pasankure will remain close to the wickets, and Setika Wijetunga will have that variation, just a little bit, a short ball here and there, and a yorker, and that is Lakshan Fernando for the Sebastian Knights, the man at one down. The new man at the crease, Lakshan Fernando, a brilliant batsman to fill in the one down position here in the Sebastian Knight batting lineup. A brilliant 50 played in the 3-day test encounter. So we have, as you said, Pasan, who is at really close to the wicket, and the main thing is that Setika Wijetunga does not get it into his head, just ball those careful deliveries here and there. Yes, Setika Wijetunga once again. Pasan at the same position, signaling the bowler. Yes, Lakshan to face his first delivery. Drifting down the offside. A rather controlled shot. The stump mic is really loud here at Pasan's end. You know, he's just screaming to the players, just screaming to the fielders and the bowler as well, trying to set up that field and trying to keep that energy going, you know, to assert the dominance. Here's Setika once again. Full delivery, this time once again swept to the offside. I think that is what should have been doing, Stefan. As a wicket keeper, you have to keep the energy going on within the team. You have to consistently advise the fielders. You have to change the field. You have to make the fielders alert about the ball, where it is heading. And you have to keep the momentum going on. There we go once again. That is a defensive stroke. We'll find the distance now. They'll exchange for a single.
the left-handed batsman Adesh Almeida, the skipper of St. Sebastian's College. This season has been exceptional for him. 2 centuries for the big man in this season. And talking about yesterday's match, showed a really aggressive strike rate. Once again, that is high in the air. Not the shot that he intended, but manages to go for 2 runs. He's really trying to keep the scoreboard ticking away. Indeed, Rahul, here's the replay. It was Setika. This time it was lofted high down mid-on. And gets a lot of elevation, must have been the case, because if it got a lot of length, then it could have cleared the boundary. But too much elevation is what did it, so just falls short of the rope. The plan is clear, Stefan. They are going for an aggressive start here at the Soyza Stadium. That is really what we want here by the Sebastianite batting lineup. So Adesh to face once again. I'm sorry, it is Lakshan who is going at the strikers end this time. Chipping down the leg side. A bit of misfield. I think they will exchange for a single. For a couple of runs maybe. This is really good batting. And they had a chance to go for a single, but they seized the opportunity for 2 runs. Exactly, great running between the wickets. Just as the ball hit the bat, they went for the single, which gave them enough time after the misfield to go for the double as well. Oshan is the new bowler for the Cambrians. Here's Lakshan once again. This time through the offside. Beautiful field setting. That has sealed the boundary. A great fielder, Silva, who has covered the gap there. Have to talk about the Cambrian fielding setup. They have been exceptional here. Really good fielding shown by the Cambrians. Here's Oshan once again. This time the skipper facing the right arm medium pace bowler. Here we go from Katubat then. Rather controlled shot. Trying to get that, manifesting that single. So even though this is a really fast-paced format, they need to look out for the wickets, because not all of the players here are aggressive batters, and there's no time for the lower order batsmen, who are mostly bowlers, to set in the field. It's not like a 50-over match, because it's a very limited amount of overs. So it's actually great pressure for the openers, because they need to go for the big shots, but also they need to keep the strike rotating as well and safeguard the wicket that they have. That was not the shot that he intended. It just pitched close to the feet of the batsman. Here we go. That is great, and also a great effort by Oshan as well. Yes, Oshan once again. That has gone down the leg side. Easy one to find the ropes. 4 runs for Ashen. That is beautifully played, but down the onside. This is what we need. Boundaries flowing down for Sebastian Knights. There we go, the replay. Had ample of time to clear the ropes. Beautiful batting display. This is classy batting by Lakshan, the new man at the crease, reading the field really well. Exactly, Rahul. Now has got a little bit familiar with the field.
There's a slight fumble, and that will give them the chance for a single. That was a great over for the Sebastian Knights. Scores now stand at 37-1. So with that single, we have another run added to the board. That is 38-1 for the Sebastian Knights. 4 overs done. Right now at the crease, we have Adish, Almeida and Lakshan. So, ladies and gentlemen, we will be leaving you for a while to hand over the commentary to the Sinhala commentators. There we go. Before we go, there falls another wicket for the Sebastian Knights. That was an expensive one. Lakshan has to depart back to the pavilion. Great stuff by the Cambrians here. There we go. They're going to be really happy on that. Here's the replay. Sethika Wijetunga, the young man with such great talent, showing his colors right here at the Decisive Stadium for the T20 encounter. They will be really happy with that. Lakshan going in for that big shot, did not find the gap. So ladies and gentlemen, as I said, we will be handing over the commentary box to our Sinhala commentators. Signing off from you for now is R.W. Rahul and Stefan Gabriel. සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඔබ මේ එක්වන්නේ මොරටුව සාන් සෙබස්තියානු කණ්ඩායම සහ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය අතර පවත්වන ලබන 4 වන 20/20 තරගයත් සමගින් ඒ සමගින් නව සිංහල විස්තර විචාරය ඔබ වෙතගෙන එන මම ශිනාල්ගේ වගේ මාත් සමගින් සිටිනවා සදෙව් සුබ උදෑසනක් සදෙව් සුබ උදෑසනක් ශිනාල්ක අපට පෙරෙනවා වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මෙම තරගයට අවතීර්ණ වී ඇති ආකාරය අති ප්‍රබල කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා පන්දු අර 5ක් තුල ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායමට ඒත් සමගින් නව පිතිකරුවා ලෙස පැමිණියේ කොෂේන්ද්‍ර දැවී යනවා ප්‍රථම පන්දුවේදීම කොෂේන්ද්‍රව දවා ගැනීමට ඔෂාන් සමත් වෙනවා ඔෂාන් ද සිල්වා කණ්ඩායම උපනායකයා තමන්ගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කර්තව්‍ය සිදු කරමින් පවතින ආකාරයෙන් අපට පෙරෙන්නේ අති ප්‍රබල කඩුල්ලක් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්ව ප්‍රථම පන්දුවෙම දවා ගන්න සමත් වෙනවා ඔෂාන් ද සිල්වා ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායමට නැවතත් ඒ සමගින් ඔබට පෙරෙනවා ඇති මේ පුනරූපණය කඩුල්ල දැවියම සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන් මේවට යම්තාක් දුරකට පීඩනයක තමයි සිටින්නේ. උන්ට ඔහුගේ කඩළු එකින් එක ගැලවියන ආකාරය අපිට පේනවා. මෙන්න නවක පිටිකරුවා කවිෂ පෙරේරා සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙස තමයි කණ්ඩායමේ කටයුතු කරන්නේ. නමුත් අද අංක 5 පිටිකරු ලෙස පිටියට පැමිණෙන කවිෂ පෙරේරා. අතරම සඳව අපිට පේනවා වේල්ස් කුමරු සිසුන් තමගේ ජය ഘോഷා නගන ආකාරයේම කඩුල්ලත් සමගින් ඒ සමගින් ලකුණු තත්ත්වය මේ වන විට සාන් සෙබස්තියානු කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 38ක් ලබාගෙන සිටිනවා. එක් අන්තයක නායක ආදේශ අල්මේදා සිටිනවා. ඒ වගේම අනිත් අන්තයේ නවක පිටිකරු කවිෂ සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආදේශ සහ කවිෂ ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවක් දැන් නිර්මාණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වී තිබෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව යම් තාක් දුරට අවම මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් අප දුටුව 76 වන මොරටු මහරාසරණයේ 30 දිනේ පැවති එක්දින තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට තරම් සාර්ථක ලකුණු බෝරුවක් නිර්මාණය කිරීම නොහැකි වුණා. අද සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට යම් තාක් දුරකට ඒ දේම වෙමින් පවතින ආකාරයට තමයි අපිට පේන්නේ.
අනිවාර්යෙන් සදවේ අවම කර ගැනීමට සාන් සෙබස්තියානු මෙම පිටිකරු යුවල කෙසේ හෝ තමගේ සබඳතාව ගොඩනගා ගත යුතුයි. තමත් හොඳ ඉලක්කයක්. මැනෙක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ආදී සල්මේද කණ්ඩායමේ නායකයා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ නායකත්වයේ වගකීම මනාව ඉටු කළ යුතු තරගයක් වී තිබෙනවා මෙම තරගය. මොකද මීට පෙර පැවති තරග තුනම 20 තරග තුනම ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම මෙම අතීතයේ වෙනස් කිරීමේ අරමුණින් තමයි අද පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ. අපට පෙරෙනවා ඒ කඩුල ලබාගත් ආකාරය. උසාන්ද සිල්වාගේ පන්දුවාරය තුල ආදී සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් ආදී සල්මේදාට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථරයක් නැහැ. අපට පෙරෙනවා සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම යම්තාක් දුරට ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. දැන් කෙමෙන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවම මට්ටකම තමයි තියෙන සිනල්ක. අනිවාර්යෙන් සදේ අපි නැවතත් පැවසිය යුතුයි මේ පිටිකරුවා දෙදෙනා ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව ප්‍රවේශමෙන් පිටිකරණයේ යෙදිය යුතුයි. දැන්ටමත් කඩලු 3 බිඳ වැටි අවසන්. මෙන්න නැවතත් ඔසාන් එක් ලකුණක් සඳහා පැති පිටිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කර ගන්නවා. අපිට පෙනෙන සිනල්ක 20 තරගයක ප්‍රධානමාකාරයෙන් තියෙන අවදානම තමයි මෙන්න මේ කාර්යය. කණ්ඩායම විසින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරන්න ඕනේ, වේගවත් ලකුණු රැස් කරන්න ඕනේ සහ ඔවුන් තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. ඔවුන් මේ දෙකම ඉතාමත් හොඳ අපි කියන හොඳ බැලන්ස් එකක් සහිතව කරන්න ඕනේ කණ්ඩායම් දෙක විසින්. අනිවාර්යෙන් සදේ සමගින් කවිෂ සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කරගෙන සමගින් පන්දුවර 6ක් අවසන්. සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 41යි කඩලු 3ක් දැවි. අතරම සදිව අපිට පේනවා මේ අවස්ථාව වන විට සාන් සෙබස්තියානෝන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය තිබෙන්නේ 6.6ක් යන සංඛ්‍යාවක. ඒ 20 තරගයේ තරම් උචිත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. ඕනීට වඩා පන්දුවාරයක ලකුණු ලබාගත යුතුයි. නමුත් ඔවුන්ගේ කඩලු උන්ට අහිමි වී තිබෙනවා සිනල්ක. ඒක තමයි සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම මුහුණ දී තිබෙන ප්‍රධානතම ගැටලුව. අනිවාර්ය සදේ ඒ වගේම තමයි පැවසිය යුතුයි. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසානයේදී සාන් සෙබස්තියානෝන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 13ක පැවතියා. නමුත් දැන් වන විට 6.6 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. ඒ තමයි වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දුවන්නගේ විශිෂ්ටත්වය. අනිවාර්යයෙන්ම සිනල්ක. ඒ සමගින් ප්‍රථම පන්දුවර 6 අවසන්. ඒ සමග පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිමාවටපත් වෙනවා. වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට යාරතීහ සීමාවන් නැපිට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ට වඩා රැඳීමට මේ සමගින් අවස්ථාව හිමි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම නිවී තිබෙන්නේ. අනිවාර්ය සදේ ඒ වගේම අපි දුටුවා ටෙස්ට් තරගයේද ඊයේ දිනේ පැවති එක් දින තරගයේද ආරම්භක පිටිකරුවන් සාර්ථක වූයේ නැත්නම් කණ්ඩායමේ ඉලක්කය යම්කිසි අඩු තත්වයක තමයි පවතින්නේ. ඊයේ දිනේදීත් වේල්ස් කුමරු ආරම්භක පිටිකරුවන්ට සමත් වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතනවා සාන් සෙබස්තියානුවන්ටත් එය නොවිය යුත්තේ. මෙම් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රවේශමෙන් පිටිකරණයේදී යුතුයි. ප්‍රථම පන්දුව කවර්ස් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුව කෙලිම ඇදියන්නේ. ඒ වගේම සඳේව අපිට පේනවා නායකයා විසින් පාදක පන්දුවෙන් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් පසු අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම වී තිබෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රථම පන්දුවර 6න් පසුව තමයි වනිදු හසරංග පන්දුව යොමු සඳහා කැඳවන්නේ නායකයා විසින්. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරනු ලබනවා. එන දෙවන ලකුණු සඳහා පිටිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩුව අතර දීවීමක් කර පිටිකරුවන් දෙපළ විසින් ලොං ඔන් කලාපයට තමයි පිටිකරුවන් මේ පන්දුව එල්ල කරේ. අපිට පේනවා නව පන්දු යවන්නා චමෝත් නායක විසින් කැඳවන ලැබුවා. චමෝත් සූදානම් තමාගේ දෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට. මොරටු අන්තයේ සිට අපි බලමු මෙම පන්දුවාරයේදී මෙම සබඳතාව බිඳ හෙලීමට චමෝත් හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම චමෝත්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම සැලසුම වී තිබෙන්නේ තව කඩුල්ලක් දවාගෙන මේ සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට මේ පීඩනය දෙගුණ තෙගුණ කර නැවත වතාවක් කෙල්ල කිරීමයි. ඒට උන් සමත් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම එතරම් හොඳ ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. මොකද නායකයාගේ
දැවියාමක් සිදු වුණොත් හදිසියෙවත් ඔවුන්ට ඉතාමත් නරක තත්ත්වයක් තමයි මත් වෙන්නේ. සහ චමෝද 76 වන මොරටු මාරන් සරණේ ක්‍රීඩා කළෙත් නැහැ. සහ ඌ ඊයේ දිනේ පැවති එක් දින තරඟයේ ක්‍රීඩා කළෙත් නොගේ ප්‍රථම තරඟය තමයි අද ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ 20 තරඟේ. වඩ වෙන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරන ආකාරය. තමත් දක්ෂ දඟ කැවීමක් චමෝද්ගෙන් එව පන්දුවේදී ආදිෂ්ට වුවමනා වූයේ කට් පහරකට යෑම. නමුත් දක්ෂ දෝලනය හමු වී අසාර්ථක වූයේ. නැවත අතාරක්ෂාකාරී පියවරක් එක් ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කරගන්නවා. වඩ පෙනෙන ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් පිටිකරුවන් දෙපළගෙන්. නමුත් ලකුණු 4 ලකුණු 6 අවශ්‍ය වී තිබෙන මොහොතක් මේ. මොකද අපි පෙර සඳහන් කරා සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ ලකුණු 6ක් වෙනි අඩු ලකුණු මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. මෙන්න නැවතත් සූදානම් සමෝද් මොරටුවන්තේ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකාව අපි කවදාවත් දෙකල නැහැ මේ පාසල් දෙකෙම පාදක පන්දු යොමුනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. සමෝද් ඒ වාසනාව ලැබේවා කිය අනිවාර්යෙන්ම සදේව. අතරම අපිත් සතුටු විය යුතුයි පාසල් දෙකෙන්ම කෙසේ හෝ පුද්ගලයෙක් ජාතික කණ්ඩායමට තේරීපත් වූ අවසන් වශයෙන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා තමයි නුවණිතු ප්‍රනාන්දු. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. සමගින් තවත් කඩුල්ලක් දෙවියනවා. සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා මෙවර කවිෂ පෙරේරා මෙවර අසාර්ථකයි. ඔහු දැවියනවා. අපට පෙරෙනවා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙී තිබෙන ආකාරයේ සමගින් මේ සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 43යි කඩලු 4ක් දෙවි. එතනම එවර අවදානම් සහිත පාරක තමයි යොමු වූයේ. ඉදිරියට මෙන්න මේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය අපිට පෙනෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ තමයි ලොං ඔෆ් කලාපයට පහර එල්ල කරන ලැබුවේ. අතරම වේල්ස් කුමරු නායක සුහාස් දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කර තිබුණා පන්දු රකින්නන්න. අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය කඩුල්ල ලබා ගැනීමට චමෝද්ද කැඳෙව්වා. මම සිතනවා ඔහුගේ කැඳවීමට චමෝද් උපරිම සාධාරණයක් ඉටු කළා එම කඩුල්ල ලබා ගනිමින්. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මේ වනට සාන්ත සෙබස්තියන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැවැන්ත පීඩනයක තමයි සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රබල කඩලු රැස්සක් ඔවුන්ට අහිමි වී ගොසින් තිබෙනවා. මෙන්න නමක පිටිකරුවා වලින්ත සිල්වා පැමිණෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහු ප්‍රධාන වශයෙන්ම පන්දු යවන්නෙක් ලෙස තමයි කණ්ඩායමේ කටයුතු කරන්නේ. ඇත්තටම සදේව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම යම්කිසි හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන පළපුරුදු පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. මම හිතනවා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් දැන් තමයි ඔවුන් යොදවා ගත යුත්තේ තම කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව සෑදීමට. මම හිතනවා මොවුන් දෙදෙනා ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරොත් ඒ සාන් සෙබස්තියානුවන්ට වාසිදායකයක් වේවි. ඔව් කණ්ඩායමේ නායකයා සහ උපනායකයා තමයි මේ වලට කඩුල්ල රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දීමට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ කණ්ඩායමේ වගකීම තමන්ගේ උරහිසතුරටගෙන ඔවුන් ඒ වගකීම මනාව ඉටු කළ යුතුයි. මොකද සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම අති අවදානම් තත්වයක තමයි මේවට සිටින්නේ. මොකද පන්දුවර 7ක් අවසානයේ ලකුණු 43කට කඩලු 4ක් කියන්නේ කිසිසේත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් ලකුණු 6ක් වැනි සංඛ්‍යාවක තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් සදේ ඔබ පැවසූ පරිදි සියලුම පීඩනය මේ අවස්ථාවේ තිබෙන්නේ සාන් සෙබස්තියානු පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ උරහිස මතයි. කිසිදු පීඩනයක් නැහැ වේල්ස් කුමරු පන්දු යවන්නට හමුවේ. බලමු මේ පීඩනය කළමනාකරණය කර ගැනීමට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. අපිට පේනවා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ නායකයාගේ තීරණයට මනාව ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට. නමුත් විනිසුරුතුමා විසින් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා. අපිට පේනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ නායකයා සුහාස් ප්‍රනාන්දුගේ අප කියන ඔහුගේ තීරණයට මනාව වූ සාධාරණ කිටු කරන ආකාරය වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම බලයනිය විසින් මෙන්න නැවතත් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. නමුත් නැවත සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමා සදිව අපිට පේනවා පීඩනය එන්න වැඩි වෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමටද නායකයා ප්‍රමුඛ සෙබස්තියානුවන් පැකිලෙන අවස්ථාවක් තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් 20 තරගයක තියෙන අවදානම තමයි මේ අවදානම. මොකද ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු රැස් කළ යුතුයි සහ ඔවුන්ට කෙමෙන් ඔවුන්ගේ කඩළු අහිමි වෙගොස් තිබෙන කොසේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු, ලස්සේන් ප්‍රනාන්දු සහ මෙෂෝන් ප්‍රනාන්දු වැනි අති ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රැස්සක් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ මේ වෙනත ඉවත්ව ගොස් තිබෙනවා. දැවි ගොස් තිබෙනවා. සේටික නැවතත් කටුබෙත් දන්දෙන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා පැමිණ තිබෙන ඉතාමත් හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කර ආදී සල්මේදාහට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න නැවතත් සේටික සූදානම්. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වෙනවා. සහ අනිවාර්යයෙන්ම මලින්ත සිල්වා දැන් සහ ආදේශ අලමේදා මේ අවස්ථාවේ සිදු කළ යුතු කාරණය වන්නේ ඔවුන් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණයක නිත වීමටත් වඩා
කෙමෙන් තමන් අතර ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමයි. එවිට ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තනතිරුව පිළිබඳ යම් තාක් දුරට හොඳ අවබෝධයක් ලැබේ සිනල්ක. අනිවාර්යයෙන්ම සඳේව. ඒ තමයි ඔවුන් මේ අවස්ථාවේ සිදු කළ යුත්තේ. අනේ මේ තමයි විය යුතු කාරණා වී තිබෙන්නේ සාන් සෙබස්ටියන් කණ්ඩායම වෙත. ඒ සමගින් ඔබට දිස්වනාදී ලකුණු 44ක් සහ කඩලු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන මේ වන විට කණ්ඩායමේ 45 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ආදේශ් අල්මේද සමායන මලින්ද සිල්වා විසින්. අතරම අපිට පෙනෙනවා සඳේව කිසිදු ලකුණු 4ක් සඳහා වේල්ස් කුමරුවන් සෙබස්තියානු පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ඉඩක් ලබා දෙන්නෙම නැහැ. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඔවුන් අවසරය ලබා ගැනීමට. ශිනානක පන්දුවර දෙකක් තුරදී කිසිදු ආකාරයකම ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් ලබා ගැනීමට සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සමත් වුණේ නැහැ. ඒ ආරම්භක පිතිකරුවන් යම් තාක් දුරකට ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක නිරත වුණත් දැන් ඔවුන් කෙමෙන් ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ශක්තිය දුර්වල මට්ටමක තිබෙන ආකාරය තමයි අපිට පේන්නේ. ඔව් සදේව ඔබ පැවසුවා නිවැරදි. ඇත්තටම T20 තරගයකදී පන්දුවාරය තුළදී අවම වශයෙන් එක් ලකුණු 4ක් හෝ ලබාගත යුතුයි. නමුත් සාන් සෙබස්තියානෝ පන්දුවාර දෙකකින් එය පන්දුවාර දෙකක් තුළදී එක් ලකුණු 4ක්වත් ලබා ගත්තේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ තමත් නවී යුත්තක් සෙබස්තියානුවන් පිතිකරුවන්. නැවතත් ආදේශ් අල්මේදා වෙත පන්දු යොමු කරන එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරන සමත් වෙන පිතිකරුවන් දෙපළ අපට පේනවා. යම් තාක් දුරකට හිමින් තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ආදේශ් අල්මේදා සහ මලින්ද සිල්වා සබඳතාවක් නිර්මාණය කරමින් යන ආකාරය. නමුත් ඔවුන්ට ලකුණු අවශ්‍යයි, ඔවුන්ට ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි සදේව මතක් කළ යුතුයි මෙම 4 වන 20 තරගයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වයේ දක්වන්නේ අබාන්ස් ආයතනයේ විසින්. ඉතින් ඔවුන් මතක් කර සිටිනවා මේ ආයතනයේ සියලුම දෙනා. සහ අපට පේනවා ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා රෝලින් සංඛ්‍යාවක් මෙම තරගයේ නැරඹීම සඳහා අද පැමිණ තිබෙනවා. සහ පාසල් දෙකේ ශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍ය නායකයන් මනාව උද්‍යෝගයකින් මේ තරගයේ නරඹන ආකාරය අපිට පේනවා. ඉතාමත් සතුටට කාරණයක්. මොකද ඒ තමයි ඔවුන්ගේ පාසලට උන්ට තිබෙන ආදරය සහ මෙම ක්‍රීඩාවට එම ප්‍රේක්ෂකයන්ට තිබෙන ආදරය. සමගින් 8 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේදී සෙබස්තියානුවන් කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා. වෙන නව පන්දු යවන්න. දීල් ස්කූප් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ස්කූප් කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා විතර ආදේශ් අල්මේදාට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම පහරවල් දැන් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මොකද ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට සාමාන්‍ය පහරවල් වලින් අවස්ථාවක් නැහැ මේ වන විට. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම පහරවල් නිර්මාණය කරමින් කෙසේ හෝ තමන්ගේ කණ්ඩායම හොඳ ගෞරවාන්විත ලකුණු පුරවක් සඳහා කැඳවිය යුතුයි. අනිවාර්යෙන් සදේ ඔවුන් නව මාර්ගයක් සොයාගෙන යා යුතුයි. කිමද වේල්ස් කුමරුවන් ඔවුන්ගේ පෙර ඔවුන් සිදු කළ දේවල් හොඳින් අත්හදා බලා තමයි මෙම තරගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. සහ 2025 වර්ෂයේ 20 තරගය ජයග්‍රහණය කර සාන්ත සෙබස්තියාන්ට නමුත් එම වර්ෂයේ එක් දින තරගය ජයග්‍රහණය කර ලැබුවේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම විසින්. නමුත් මේ වසරේ වේල්ස් සාන්ත සෙබස්තියාන් කණ්ඩායම තමයි එක් දින තරගය ජයග්‍රහණය කරේ. සමහර විට වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම 20 තරගය ජයග්‍රහණය කරන ඉඩකඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ සිදුවිය හැක්කක්. අනිවාර්යෙන් සදේ සිදුවිය හැක්ක. අපි දන්නේ කුමක් වේවිද කියා. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ කිසිසේත්ම අපිට විනිශ්චය කරගෙන නොහැකි අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් අප බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද කියලා. ඒ වගේම සඳේව අපි කතා කරන යුතුයි 76 වන මොරටු මහ රන්සට්නේ ඉතාමත් දුර්ලභ සිදුවීමක්. ඒ තමයි එක් කිනිමකදී සාන් සෙබස්තියානු පිතිකරුවන් 5 දෙනෙක්ට හැකියාව ලැබුණා අර්ධ ශතක ලබා ගැනීමට. අතර මේ වාර්තාවක් ඒ වගේම දුර්ලභ අවස්ථාවක් පාසල් ක්‍රිකට් තුලදී දක්නට ලැබෙන. අනිවාර්යයෙන්ම ශරණකේ ඉතාමත් සතුටුදායක ආරංචියක් සහ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ප්‍රථම ඉනිමේදී වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ නායකයා සුහාස් ප්‍රනාන්දුවේ ලබාගත් වේගවත් ලකුණු 77 ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පූර්වක නිර්මාණය කිරීමට දැඩිම රුකුලක් වුණ ලකුණු 77ක් තමයි ඉවර සුහාස් ප්‍රනාන්දු ලබා ගත්තේ. මේ ආදේශ් අල්මේදා නැවතත් සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ඒ වගේම තමා සදේව සාන් සෙබස්තියාන නායකයා එක් අන්තයක සිටීම තම කණ්ඩායමට ඉතාමත් හයියක්. කිමද අනිත් පිතිකරුවන් තාම ස්ථාවර වී නැහැ. නමුත් ආදේශ් අල්මේදා යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක සිටින බව තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා.
මෙවර සාර්ථකයි මෙවර සාර්ථකයි අවසාන වශයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තමන්ට ලෝ පීඩන යම් තාක් දුරකට අවම කර ගැනීමට මෙවර සාර්ථක වීමට හැමි වුණා සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම විසින් අනිවාර්ය සදේ ඔය අපිට නම් කළ හැකි පීඩනය එලිහෙල් කිරීමේ පහරක් ලෙස එමදවුන් යම්කිසි විශාල පීඩනයක් දරාගෙන තමයි සිටියේ එම නිලකුණු පන්දුවත් සමග අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම උපනායකයා මලින්ද සිල්වා තමයි මේ පහර එල්ල කරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අති ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් ඔහු ඉතාමත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනා මෙම තරඟ වාරය තුල සහ මීට පෙර වසරවලදී තිබූ තරඟවලදී අනිවාර්යයෙන්ම මලින්ද සිල්වා ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාව අද පිළිබිඹු කර යුතුයි සිනල්ක අනිවාර්යෙන් සදේ නැවතත් කෙටි පහරක් එල්ල කරන ලබනවා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වීමට සමත් වෙනවා සහ අප සඳහන් කළේ 2024 වර්ෂයේ ඉතාමත් හොඳ වර්ෂයක් වී තිබුණා සාන්දි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට 74 වෙනි මොරටු මහරන් සරණ තොන් ජයග්‍රහණය කරා එක් දින තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට සහ 2020 තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීම තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා සාන්දි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ඒ ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් සහ ඉතාමත් සතුටුදායක අවස්ථාවක් සාන්දි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට නැවතත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වෙනවා ශ්‍රී අපට පේනවා පසන්කුරේ කණ්ඩායමේ කඩුළු ලකින ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල පිටවස සිටීමෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය සහ උපදෙස් ලබා දෙන ආකාරය ඉතාමත් සතුටුදායක කාරණයක් අප දැක තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩුළු ලකින කුසල් මෙන්ඩිස් එම කර්තව්‍ය මනාව සිදු කරන ආකාරය ඔහු වෙල්ස් කුමන කණ්ඩායමේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් කඩුල්ලකට ආසන්නතම අවස්ථාවක් නමුත් කඩුල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තම දක්ෂ පන්දුවක් එවර මෙවර මලින්ද සිල්වා යම් තාක් දුරට වාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලකට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සමෝදිසි නියම කළේ මලින්ද සිල්වාට මෙවර ලොං ඕන් කලාපයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මලින්ද සිල්වා විසින් යම් තාක් දුරකට මෙම පන්දුවාරය තුල ලකුණු ස්වල්පයක් ලබා ගත්තා. නමුත් තවමත් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් අවම මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ සිනල්ක. අනිවාර්යෙන් සදුවේ සමගින් 8 වන පන්දුවාරයේ නිමයි. සමගින් 9 වන පන්දුවාරයේ නිමයි සෙබස්තියන් කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 54ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පිටිකරණය දෙන්නේ ආදේශ් අල්මෙදා සහ මලින්ද සිල්වා කණ්ඩායම් නායක සහ උපනායක අතර මොවුන් දෙදෙනා ටික වේලාවක සිට කෙමෙන් තම සබඳතාව ගොඩනගන ආකාරය අප දක්නට ලැබෙනවා. අතරම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේද එයයි. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී නායක උපනායක මෙම සුසංයෝගය අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් හොඳ කර්තව්‍යයක් සිදු කළ යුතුයි තමන්ගේ කණ්ඩායමට ආදේශ් අල්මෙදා සහ මලින්ද සිල්වා තමන්ගේ පාසලට ක්‍රීඩා කරන අවසාන 20 තරගයේදී මෙම තරගය ඉතාමත් ඒක නිසා මෙම තරගය ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් දක්ෂතා අතරට පැමිණීම ඔවුන්ට සහ තමන්ගේ කණ්ඩායම දෙකටම ඉතාමත් සතුටුදායක සහ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. මෙන්න නවක පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙන මතීෂා පොන්සු අංක 75 දරන ක්‍රීඩකයා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා මලින්ද සිල්වාට එරෙහිව බලමු නායකයාගේ කැඳවීම මෙවර සාර්ථක වේවිද කියලා. සුයි පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වීමට මලින්ද සමත් වෙනවා. නැවත ස්වීප් පහරකට තමයි ආදේශ උත්සාහ කරනු ලැබුවේ. නමුත් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න එහි පුනරූපණය. බේස් දෙන්න බා. ඉරගෙලින් ගන්න ඉන්නේ. ඇවිල්ලා ගයි මේක. ශ්‍රී ලංකා මෙම කඩුළු දෙකෙන් එක් කඩුල්ලක් දැවියකොත් ඊට පස්සුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා පැමිණෙන සමත් වෙල්ලාලගේ ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් සහ තිවංග ප්‍රනාන්දු සේනා සසේනට ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙතත්
නමුත් උන් කෙසේ හෝ මෙම කඩළු දවා ගැනීමකින් තොරව තමන්ගේ ලකුණු බෝරු ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයකට ගෙන ආ යුතුයි. ඒ තමයි නායකයාට සහ උපනායකයාට මේ වනට පැවැත්වී තිබෙන කර්තව්‍ය. ලික් පහරක් සඳහා යොමුවනවා. දෙවන ලකුණ සඳහා උත්සාහ කරන ලබන සමගින් දෙවන ලකුණත් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා දක්ෂ කඩළු අතර දිවීම එවර. නමුත් යම්තාකුරට දුර්වල පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී වේස් කුමර කණ්ඩායම විසින් 20 තරගයක තමන්ගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තියෙන්න ඕනේ ශනලක. මොකද 20 තරගයක් කියන්නේ උඩ පන්දුවකින් හෝ මේම තරගයේ වෙනස් කළ හැකි සාධකයක් වෙන්න පුළුවන් මේ උඩ පන්දුව. නැත්තම් මේ දුවදී දැවියාමක් කියන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දු රකින්න යන විසින් මේම කර්තව්‍ය ඉතාමත් හොඳින් සිදු කළ යුතුයි. නැවතත් මතීෂ තවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ආදේශ්. අපිට පේනවා කණ්ඩායමේ නායක ආදේශ් අල්මේදා සහ මනින්ද සිල්වා යම් දක්වකට හොඳ සැලසුමක් සහිතව තමයි මේවට පිටිකරන නිරත වෙන්නේ. උන් දන්නවා ඔවුන් කුමක්ද සිදු කළ යුතු ඒ කාර්යය කියලා. අනිවාර්යෙන් සදේව. නැවතත් මලින්ත සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා කඩොල් ලැබුවා කිරීමේ වර්ධට. නමුත් එවර විනිසුරුතුමා විසින් නැවතත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. එවර රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට තමයි මලින්ත යොමු වනු ලැබුවේ. නමුත් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ශ්‍රීලංක රිවර්ස් ස්වීප් පහර ගැන ඉතාමත් අධි අවදානම් පහරක් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා එම නිසා උන් අනිවාර්යයෙන්ම යම්තාක් දුරට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ මෙවැනි පහරක් එල්ල කරද්දී. මොකද උන්ගේ කඩළු දවා යෑමට දැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. එම නිසා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මනින්ද සිල්වා අවදානම් සහගත පහරකට යනවන්න ඕනේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විශ්වාසයෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකාව. අනිවාර්යෙන් සදවේ සමගින් 10 වන පන්දුවාරයේ නිමයි සාන් සෙබස්තියානුවන් කඩළු 4ක් දැවි ලකුණු 58ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. පිටිකරණයේ දෙන්නේ නායක ආදේශ් අල්මේදා සහ අනිත් අතේ උපනායක මලින්ත සිල්වා. අතන අපිට පේනවා සදේ ටික වේලාවක සිට මොවුන් දෙදෙනා හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදෙන බවක්. නමුත් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ඉතාමත් අවම මට්ටමක තමයි ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව. මේ වෙනට සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම මුහුණ දෙන. මොකද ඔවුන් කෙතරම් හොඳ සබඳතාවක් නිරත වුණත් ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් වෙනවා මේ 20 තරගයක. ඊයේ දිනේ වෙන තරගයක මෙවැනි සබඳතාවක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තහවුරු කරන්න පුළුවන් හොඳ සබඳතාවක් කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඊතරම් හොඳ සබඳතාවක් නෙවෙයි. මොකද ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ඉතාමත් අවම මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් සදව අපි පෙර පැවසූ පරිදි මේවැනි අවස්ථාවකදී ඔවුන් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තමාගේ කඩොල්ලත් ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. එවැනි තීරණයක තමයි මොවුන් දෙපළම සිටින්නේ. ලකුණක් සඳහා ඔවුන් යොමු වනවාද එහෙමත් නැත්නම් තමාගේ කඩොල්ල ආරක්ෂා කරමින් ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණයක යෙදෙනවාද යන්න මොවුන් දෙදෙනා දෝලණය වෙන බවක් තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ අත්දැකීම් පාදක කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ආදේශ සහ මලින්ද මෙම ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. සහ අර අපි ප්‍රථමයෙන් කතා කරපු කාරණේ ඉතාමත් සත්‍ය කාරණයක් වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව. මොකද ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න කිසිම කණ්ඩායමකට ඊතරම් සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අප දුටුවා 76 වන මොරටු මහසරණේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 214 ක වෙන ඉතාමත් අවම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි රැස් කරමින් පසුව අප දුටුවා ඊයේ දිනේදී ඉතාමත් පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉතාමත් අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව 116ක් වෙන ඉතාමත් අවම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ වේස් කුමර කණ්ඩායම විසින්. අද මේ වන විට සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තේ ගැටලුවට එලෙසම මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 58ට කඩළු 4ක් පන්දුවල 10ක් කියන ඉතාමත් අවම ලකුණු සංඛ්‍යාවක සහ දැඩි අවදානම් සහගත තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සදේව අපි පැවසිය යුතුයි මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපිට පෙනෙනවා තනතිල්ල සහයෝගය දක්වන්නේ පන්දු යවන්නට. ඊයේ දිනේදීත් අපි දුටුවා සෙබස්තියානු පන්දු යවන්න ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යොමු කරන ආකාරය. ඒ වගේම අද දිනේ පන්දු අර 10ක් වන විටත් කඩළු 4ක් දවා ගැනීමට වේල්ස් කුමරු පන්දු යවන්න සමත් වුණා. අනිවාර්යයෙන් අපට පේනවා අනිවාර්යයෙන් පන්දු යැවීමේ කණ්ඩායමට තමයි සියලුම වාසි හිමි වී තිබෙන්නේ සහ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කණ්ඩායමේ උපනායක ඔෂාන්ද සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් ඊයේ දිනේදී පිටිකරන නිරත වුණා. සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ඉතාමත් යම්තාක් දුරකට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණ ඔෂාන්ද සිල්වා ලකුණු 44ක් රැස් කරගත්තා. ඉතාමත් අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දෙමින් අනිවාර්යයෙන්ම අද ඔවුන් ඔෂාන්ද සිල්වාගේ බලාපොරොත්තු වෙන කර්තව්‍ය එසේම සිදු කරන ආකාරය අපිට පේන ඔෂාන්ද සිල්වා විසින්
ඒ වගේම තමයි සදේව මතක් කර යුතුයි අද දිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවේ වේල්ස් කුමරුවන්. ඉතින් ඔවුන් නිසක වශයෙන්ම තෝරා ගන්න ලැබුවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඇත්තරම සියලු දෙනාගේම තීරණය වූයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි. තනතිල්ල දෙස බලන විට මෙවර කාසිය වාසියේ සිටම සීලම වාසී සහගත තත්ත්වයන් උදා වී තිබෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙත. ඒ වගේම තමයි සදේව අපිට පෙනෙනවා වේල්ස් කුමරු නායකයා නැවතත් පාදක පන්දු යවන්නෙක්ව කැඳවා තිබෙනවා. චමෝද්ද තමයි එවර කැඳවන ලැබුවේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. අපි බලමු හැකියාවල් ලැබෙවිද කියලා. නැවතත් ලෝංගොන් කලාපයෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මනින්ද සිල්වා විසින්. සමයන ආදේශ අල්මේදා විසින්. අනිවාර්යයෙන්ම ආදේශ අල්මේදා සහ මනින්ද සිල්වා මේ වන විට යම් තාක් දුරකට හොඳ සබඳතාවක් ඇති කරගෙන පවතිනවා. දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය තිබෙන යම් තාක් දුරට ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක්. ඔවුන්ට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වී තිබෙනවා වේස් කුමර කණ්ඩායමට හබායම සඳහා ලබා දීමට. නැවතත් චමෝත් සූදානම්. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. ශිනල්ක සමෝද් විසින් අපට වනිදු හසරංගගේ යම් තාක් දුරට සමාන ඉරවුවක් සහ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැමීමක් නිරත වෙන්නේ මනිදු හසරංග මෙන්ම මේ සමෝද් විසින්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැමීමක් ඉතාමත් හොඳ අප කියන ලයින් ලෙන්ත් එකක් ඔහු තබාගෙන මෙන්න ඉතාම හොඳ පන්දු යැමීමක් නිරත වෙනවා. ඔහු විසින් සමෝද් විසින් මෙන්න නැවතත් සූදානම් පන්දු යැමීම කිරීම සඳහා. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පෙනෙන ආකාරයට පසන් කුරේ සමෝද්දේ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා කෙසේ හෝ කඩුලක් දවා ගැනීමට. මොකද කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් පසුව කණ්ඩායමේ ප්‍රධානතම වගකීම දරන ක්‍රීඩකයා තමයි කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න. ඒ කියන්නේ පසන් කුරේ වේස් කුමර කණ්ඩායම සහ ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු සාන්ද සෙබස්තින් කණ්ඩායමට මෙවර ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු හතරක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා සාන්ද සෙබස්තින් කණ්ඩායම විසින්. මෙවර මනින්ද සිල්වා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවට පහර දීම නිරත වෙනවා. සමගින් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එවර ෆයිනල් එක කලාපයට තමයි ඔහු පහර එල්ල කරන ලැබුවේ. පන්දු රකින්නෙක් එවර එම අවස්ථාවේදී සිටියේ නැහැ. දක්ෂ පන්දු කියවීමක් මලින්තගෙන් එවර ඇත්තරම එම පහර එල්ල කිරීමට තමත් හොඳින් පන්දුව කියවිය යුතුයි. එම අවස්ථාවේදී මලින්තය නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු කළ මලින්ත තමන්ගේ වගකීම අකුරටම කරන ආකාරයට පෙනෙනවා ශ්‍රීලංකාවේ. ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඔහු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට අත්දැකීම් අනිවාර්යයෙන්ම තිබෙනවා. නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට තමයි උත්සාහය වූයේ. එම පන්දුව විනිසුරුතුමා විසින් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන ලබනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇතිම පන්දුවේ පුනරූපණය. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නැවතත් මෙන්න මලින්ද සිල්වාට එරෙහිව සමෝද් විසින් තමන්ගේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සූදානම් මේ පන්දු වාරය තුල. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. පන්දු රකින්නන්ගේ හිසට ඒ සමගින් තවත් ලකුණු හතරක් ලබා ගැනීමට මලින්ත සමත් වනවා. දක්ෂ පිටිකරණයක් ඒ වගේම දාර්ශනීය හතරේ පහරක් එවර මලින්තගේ පිත්තෙන්. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩලු 4ක් බිඳ වැටි. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා පිසාන්ත සෙබස්තින් කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු වූ ඉනිම මලින්ත සිල්වා ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපිට පෙනෙනවා. මෙවැනි ඉනිමක් තමයි මේ වන විට සාන්ත සෙබස්තින් කණ්ඩායම අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා මලින්ත සිල්වා කණ්ඩායමේ උපනායකයා විසින්. ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් සාන්ත සෙබස්තින් කණ්ඩායමට මෙවර. නැවතත් චමෝත් සූදානම්. බලමු. මෙවර එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කිරීමට සමත් වෙන ලොංග් ඔෆ් කලාපයට තමයි පන්දුව යොමු කළේ. සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන්. සාන්ත සෙබස්තින් කණ්ඩායම ලකුණු 71යි කඩලු 4ක් ලැබී. ඒ සමගින් ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි ඔබගෙන් తాවකාලිකව සමුගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා සිංහල විස්තර විචාරයේ යෙදුන මම ශිනල්ක ඒ වගේම මාත් සමගින් සිටිනවා. සදේව කරුණාරත්න. ස්තුතියි.
Ladies and gentlemen, welcome back with the English commentary. You are watching the live of the 4th T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa, held here at one of the remarkable venues of Sri Lanka, the Soyza Stadium, Katubedda. Everything is happening here right at the moment. Ladies and gentlemen, Sebastian Knights, 71 for the loss of 4 wickets. There we go, runs sticking out. A beautiful sweep shot played by the Sebastianite right-handed batsman Malinta Silva. Joining with me with the commentary box is Master Salman. Good afternoon, Salman. Good afternoon, Rahul. As you were saying, we've seen a brilliant shot has been played by the Sebastianites, and actually the shot was played by Malinta, who's a great bowler as well. Actually, Malinta is quite an aggressive batter, Rahul, don't you think? Indeed, Salman. There we go, cutting down the offside this time. For a moment there was a lack of run rate. Now they have been climbing up for the past 2 overs, 78 runs in 11.3 overs. Indeed, Rahul, as you were saying, there was quite a drop in the run rate, but now as we can see, the batters are trying to get back into their original position. And a brilliant bowling side as well, we should talk about them. Goes for a defense. Have to give the credits for Cambrian bowlers claiming up crucial 4 wickets. I think they have the upper hand right at the moment. So, but still, I have to say, Salman, cricket is an unpredictable game. We have Adesh and Malinta still at the crease. Indeed. 79 runs for the loss of 4 wickets. Still they could make an impact here. Indeed, Rahul, as you were saying, in here the 4 most crucial wickets has been fallen down by, and it goes for a shot. Will it go for a boundary? And it goes for a boundary. What a great shot. Malinta Silva taking on the charge once again, sweeping down for a beautiful 4. There we go, perfect line and length for a sweep shot. Well read by Malinta Silva. There's the replay once again, analyzing the field really well, finding the gaps. This is what they should have been doing. Indeed, Rahul, and actually as I was saying, Malinta is quite an aggressive batter, unless and a bowler as well. He's trying to find the gaps between the fielders and try to score somehow the boundaries, as we've seen. Here we go once again, he goes for a cut shot, but unfortunately into the fielder's hands. End of the over, it's 83 runs for the loss of 4 wickets, 12 overs bowled. Actually, Rahul, talking about the last 4 wickets which was gone, actually they were quite aggressive batters, and one of the key batters were Kushendra and Lakshan, but unfortunately they had to go back to the pavilion without scoring any runs. Actually, Kushendra went really quickly. It was unpredictable. We thought that Kushendra might score runs, but unfortunately he had to go back to the pavilion. Indeed, Salman, the credit goes to the Cambrian skipper Suhas Fernando, brilliantly executing the plans, the mastermind behind it, and also not only Suhas Fernando, I have to tell Pasan Kure, the keeper of the Cambrian lineup, he's doing a really good job as well. He's quite fast between the stumps. Actually, we've seen a great performance, and talking about the few seasons which he played, we've seen that Pasan has taken more stumps. Actually, he's quite fast in between the stumps. There's quite a strengthening in the fielding positions. And once again we have for the Cambrians Matisha.
Apology, it's Rusandu. Here's the left arm off spinner. Down the leg side, that was played beautifully. Oh, well fielded there. They'll exchange for 2 runs. Brilliant field analyzing by Adesh Almeida, and also really good field work there. Actually, Rahul, Adesh is the skipper of the St. Sebastian's College, and he came as the opening batsman, and he's the only one who's still at the crease for the Sebastian Knights and doing a great job. It was a close call. No reaction by the umpire. Well, is that a wicket? Yes, it is, ladies and gentlemen. Rusandu once again striking for his team. The big wicket goes Adesh Almeida, who departs. Look at that. Oh, that's a huge turn. Rusandu manages to find the leg stump. That is clean bowled. Once again, Cambrians are back on top. Yes, actually, Rahul, talking about yesterday's match, we've seen the Sebastian Knights had dominated during the first few overs, but I think it is the opposite which is happening today. We've seen that the Cambrians are starting to dominate the ground in here. But we'll see, as you said, Rahul, cricket is quite an unpredictable game. Will Lalage be able to turn the tables around in here? Indeed, Salman, cricket is truly unpredictable, and not just I have to mention, Malinta is not alone here. Chamath Wellalage, the new man at the crease, one of St. Sebastian Knights' renowned batsmen, and also I have to say the brother of Dewneth Wellalage, a brilliant left arm off spinner representing Sri Lanka. Chamath has quite shown a great performance during the past few seasons and the match as well. We'll see what Chamath will be able to do in this match. 85 runs for the loss of 5 wickets. We are at the middle of 12.2 overs. Yes, Rusandu once again to Chamath. A rather controlled shot. Chamath off the mark. Brilliant work by the keeper. Actually, Rahul, talking about Chamath Wellalage, we've seen during the last matches he's quite a safe player. He's playing his game safe while trying to score the boundaries and maximums. We'll see what Chamath Wellalage will be able to do in this match, because this is a T20 encounter, which is pressure is building up during the first few overs itself. But we'll see what Chamath will be able to do in this match. Will he go for aggressive shots, or will he play his game safe like his few past strategies? For my opinion, Salman, I think one of these two batsmen have to play a major anchor role. Now, if Malinta goes for aggressive shots, I think it's better to stay well composed by Wellalage. Let's see. Absolutely, Rahul. Yes, Rusandu once again. This time finds the outside edge. Exchanging for a single. The luck is still on Sebastian Knight's side, even though the ball was managed to find the outside edge. It was landed before the fielder. The players are hyped and pressured, Rahul, as we can see. Not only the batters and also the bowlers, because this is T20 and that's what should be done. It is how you perform under pressure. T20, unlike the test match and ODI, you just get only 20 overs to score the maximum runs for the school. And here we have the Sebastian Knights. They are trying so hard and they are under pressure as well. Here's Malinta Silva facing Rusandu. Stepping down the ground. That is a big shot. That's a huge one. Malinta Silva marks his ground. Really good batting display by Malinta Silva. A brilliant way to end the over. Stepping down the ground for a huge maximum.
Brilliant shot by Malinta. It's a massive six actually. And Malinta once again proved that he is an aggressive batter when it comes to the field. Actually, we've seen quite a great performance, a bowling side, a great bowling performance from Malinta as well in yesterday's match. He was able to take quite a lot of wickets, and here today we can see that Malinta has a great batting side as well. Malinta into the fields, he's trying to steal the show in here. Malinta, actually talking about Malinta, he got selected for the national team to represent the national team under the age of under 19 age category. End of 13 overs, it's 94 runs for the loss of 5 wickets. So the current run rate stands as 7.2 per over. Actually, Rahul, we've seen that the run rate has been improved quite a little bit after Malinta came into the crease for the Sebastian Knights. We'll see, and we have a Chamak not to forget about him. That is the clear intent, Salman. We have to keep on the scoreboard going. Here we go. Is that a wide? Yes, a wide signaled by the umpire. Netul Anuhas for the Cambrians. He's a great spinner. We've seen that Netul Anuhas taking some great wickets. Going for a reverse sweep. Oh, that is brilliant, read by the batsman. Unfortunately, the fielder at the deep collects it. Chamat Lalage trying to find the gaps between the fielders to score his boundaries. But unfortunately, there was a fielder in there. A great fielding actually by the Cambrians in here. We can clearly see the hunger for the runs, the urge, the greediness to score and to keep the scoreboard going on. 95 runs for the loss of 5 wickets. Sebastian Knights are at a crucial stage. Stepping down the ground, flicks through the onside. Bit of a fumble in there. Easy 2 runs for the Sebastian Knights. This is really good running between the wickets. Talking about yesterday's and today's match, Rahul, we've seen the pressure is building up. It's quite tough. I mean, they all try to count on you, and you have to take that pressure on and perform under pressure very well. Once again, another reverse sweep. And it goes for a boundary. Not the shot that he intended to play, but goes on with the favor of St. Sebastian's College. Oh, look at that, finds the outside edge. Not the place where he intended to go, but end of the day, it's a boundary for Sebastian Knights. And 100 is up for the Sebastian Knights. As you were saying, Rahul, it is all an unpredictable game when it comes to cricket. Cricket is quite unpredictable because you will never know what will happen during the next ball or the next run. And here he goes for a shot. We go for a boundary. Unfortunately, into the fielder's hands. Aggressive running between the wickets by the Sebastian Knights in here. Indeed, Salman, and this is a really good way of showing their aggressiveness, stepping on to the accelerator. This is where they need to step up and make that runs count, make that scoreboard going on for a while. Absolutely, Rahul. And after all, it is T20 match, not to forget about it. You get only 20 overs and you have to score your maximum during those 20 overs. It goes for a sweep shot once again. Will it go for a boundary? And unfortunately into the fielder's hands. Great fielding and excellent aggressive running between the wickets by the Sebastian Knights. This is some brilliant batting display by Sebastian Knights. Even though they lack boundaries, they go for that 1 run, 2 runs. Rahul, that's what should be done in a T20 match with limited overs. You gotta play your game. Stepping down the ground, that is going through the onside. Will that run away for 4? Yes, it has. Beautiful shot played. It was a brilliant shot. He was waiting patiently for that shot.
He was trying to find the gaps between the boundaries, and somehow he scored his boundary. Malinta. A brilliant way to end the over. It's 110 runs for the loss of 5 wickets, 14 overs bowled. Oh, look at that, beautifully played. We've seen, Rahul, that the Sebastian Knights are quite wisely playing the game. I mean, look at them. Their strategy is that they try somehow to find the gaps between the fielders and they score the boundaries. That's what should be done. I mean, instead of going for aggressive shots, risky shots, they are trying to find the gaps between the fielders and somehow try to score that boundary. Indeed, Salman, and I must admit that the atmosphere here at the Soyza Stadium is firing up. Everything is happening here at the 4th T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. Allowed appeal once again, turned down by the umpire. They change for a single. No response by the umpire. Umpire signals is as a leg by. Ravindu in here trying to get this wicket so hard. The pressure has built up already, and the Sebastian Knights are performing quite well under pressure. Here's the left arm off spinner Ravindu once again from Katub at the end. Cutting down the offside straight to the fielder. Now here, Salman, I have to say Sebastian Knights are at a pressurized situation, 1-1, which is not a really good score to have. There's a fumble between the field and they get off with the Nelson effect, I say, the 1-1. They are safe. Rahul, as you were saying. Rahul, it is, after all, T20. Once again, he goes for a shot. Huge appeal, and it goes, he's out. Once again, the man behind the wicket, Ravindu, the left arm off spinner, doing a brilliant job. A leg before wicket. Lalage sent back to the pavilion by Ravindu. Unfortunately, Chamath has also gone for 3 wickets. So apologies for 3 runs. It's all happening here at the Soyza Stadium, all going in favor of the Cambrians right at the moment. Even though I said they have gone away from the pressure of the Nelson effect, which is 1-1, they have struck the very next delivery. 112 for the loss of 6 wickets. We are in the middle of 14 overs. Absolutely, Rahul. And as we can see here, Tiwanka Pereira for the Sebastian Knights onto the crease. Actually, Rahul, Tiwanka was an opening batsman for the three-day encounter, but in here we can see for the T20 encounter, he came quite for the 7th down. Indeed, Salman, it's all about the tactics played by the captain. I think this should be a wise decision to send him up at the 7th man in. Indeed, Rahul, you cannot take risks at the moment. And also I have to mention Malinta Silva, who is playing a crucial role, is on 46 runs. We haven't noticed it as much. Indeed, he's just 4 runs away from his half century. Malinta Silva has done a great job as the vice captain of the St. Sebastian's College in here. Indeed, Salman, even though he's a really good spinner, he's playing a crucial part as a batsman too. Tiwanka and Malinta, I think they have to build up a great partnership in here, Rahul. In order to build up a solid partnership, you have to communicate properly. And we've seen that
while the batters are communicating, their solid partnerships were broken by the Cambrians. But we'll see what Tivanka and Malinta will be able to do in these overs. And at the end of 15 overs, they have scored 112 runs for the loss of 6 wickets in here. Rahul, we should talk about the spectators as well. They are hyping up the players in here. Indeed, Salman, this is not just a battle between two schools. This is a battle between two legendary schools in Moratuwa. It is St. Sebastian's College and Prince of Wales College, which keeps the crowd going up, which keeps Moratuwa going up, flying sky high. Rahul talking about Moratuwa. It's quite famous, and not only it is famous for many things actually. Moratuwa has given out many national players into the cricket team. Here's Rusandu once again for the attack. It was a close call. Palingu quite fast between the stumps. As we can see, look at that shot. Brilliant work by Pasan Kure, the man behind the stump. Yes, Rusandu once again to Tivanka. This time through the offside. Trying to go for that quick single, trying to squeeze him through, but eventually the fielders have the upper hand here. Rahul talking about Pasan Kure. He had scored a brilliant amount of runs in the past few seasons being a wicketkeeper. Another loud appeal. Turned down by the umpire. Oh, this is really going on really well. Rusandu trying to build up that pressure. Oh, that is really close. It was a close call, Rahul. Nethul Anuhas. Nethul Anuhas once again. Nethul Anuhas, one of the great bowlers from the Cambrians, Rahul. He's one of the key bowlers of the Prince of Wales College. And have to mention, Salman, these key bowlers, they have a special ability, left arm off spinners, which play a crucial role. And Rahul also, we've seen that the Cambrians are using the spinners now. As we got to know, the pitch might be suitable for the spinners as the sun sets, isn't it? Indeed, Salman, it's all about the mind games and tactics here. End of the 16th over, it's 113 for the loss of 6 wickets. And also we've seen quite a fast outfield in here for the batters, which is an advantage. And we are ready to sign off and hand over the commentary box to Sinhala commentators. Thank you for joining, ladies and gentlemen. I am R.W. Rahul from SEBS Media. I am Salman Faris from SEBS Media. අයිබෝන් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඔබ නැවතත් එක්ව සිටින්නේ සිංහල විශ්ව විචාරයත් සමගයි අපිට පේනවා පන්දු වාර 16ක අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 114ක් ලබාගෙන තිබෙන කඩලු 6ක් බැවි මෙවැනිට මලින්ත සිල්වා කණ්ඩායම උපනායක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන අතර ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙමින් සිටිනවා තිවංග ප්‍රනාන්දු විසින් එවර බැරෙන් පහරකට තමයි උත්සාහ කරන ලැබුවේ නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ දක්ෂ දඟ කැවීම හමුවේ අනිවාර්යයෙන්ම ශිනල්ක දැන් අනිවාර්යයෙන්ම සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු බොහෝමයක් අවශ්‍ය දෙවිපෙළ පහරක් එල්ල කරන ලබනවා ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා එවර දක්ෂ පිටිකරණය දාර්ශනීය පහරක් එවර එල්ල කරන ලැබුවේ පන්දු රකින්නෙක් සිටියද ඔහුට අල්ල ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් හමුවේ නැහැ එවර 6 පහරක් සමගින් අපිට පෙනෙනවා සෙබස්තියානු ප්‍රේක්ෂකයන් ජය ഘോഷා හඬන නගන ආකාරය තිවංග ප්‍රනාන්දු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ව සිහි කරමින් ඉතාමත් දැවැන්ත ස්ලොක්සුයි පහරක් එල්ල කරේ ලොං ඕන් කලාපෙඩි හැලින් මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක් අවශ්‍යයි සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට තමන්ගේ සැලසුම් කරපු ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව හබා යාමට නම් මෙන්න නැවතත් අවස්ථාවකට
තැත් කළා පහර කෙල කිරීම සඳහා මේවර සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කුසල සිල්වාගේ මේවර. ඔබ සදුව අපි දුටුවා එවරත් උත්සාහ කරන ලැබුවේ එම පහර කලින් පහරටම හෝ යෑමට නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. රුසුදුගේ දක්ෂ පන්දුව හමුවේ නැවත පාරක් කෙලගෙන මේවර සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද? නැවතත් ලකුණු 6ක් ලබාගෙන සමත් වෙනවා. තිවංග ප්‍රනාන්දුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඇත්තටම සදේ ඔය දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ ඇත්තටම උඩ පන්දුව නමුත් ඔහුගේ අතෙන් ගිලිහි තමයි ලකුණු 6ක් ලෙස පරිවර්තනය වූයේ. ඇත්තටම දුර්වල පන්දු රැකීම මේ සිදු නොවිය යුතුයි මෙවැනි අවස්ථාවකදී. අනිවාර්යෙන් උඩ පන්දුවක් යන ඉතාමත් තීරණාත්මක සාධකයක් 20-20 තරගයකදී ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින්. ඇත්තටම සදේ අපි දුටුවා ඉතාමත් ලේසි උඩ පන්දුවක් තමයි එවර පන්දු රකින්නා වෙත පැමිණියේ. නමුත් ලකුණු 6ක් කරා ගමන් කරා. නැවතත් වාරක් කෙල කරනවා මේවර කෙලිම පන්දු රකින්න අතරයි පන්දු එමුනේ ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. සමගින් පන්දු වර 17ක් අවසන් සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායම ලකුණු 126යි කඩලු 6ක් දැවි. ඒ වගේම සඳේව අපි කතා කළ යුතුයි මලින්තගේ ඉනිම සම්බන්ධයෙන් ඔහු ලකුණු 49ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තවත් එක් ලකුණක් තමයි ඔහු පසුපසින් සිටින්නේ තමාගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට. අත වශයෙන්ම ඉතාමත් දක්ෂ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාව වන විට. ශ්‍රී අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමෙන් දල්ව ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් මේ වෙනට යම් තාක් දුරකට ඉහළ මට්ටමක පවතින ලකුණු 7.4ක් වැනි සංඛ්‍යාවක පන්දු වාරයකට ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම විසින්. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ මලින්ද සිල්වාගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් තමන්ගේ අවසන් තරගයේ තමන්ගේ පාසල ක්‍රීඩා කරන්නේ මලින්ද සිල්වා. ඒ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙරනවා වඩ මලින්ද සිල්වා විසින්. නායකයා නැවතත් දගපන්දු යවන්නෙක්ව කැඳවනවා. කෙටි පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඒ සමගින් ලකුණු 50 අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා මලින්ද සිල්වාට. ඉතාමත් අනග බවණී ඉනිමක් මේවර මලින්ද සිල්වාගෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙත ලැබී තිබුණේ. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ලකුණු 126 දක්වා ඉහළ යනවා. එතනම දක්ෂ ඉනිමක් ඔහු පැමිණියේ සෙබස්තියාන් පිටිකරුවන් පීඩනයකින් සිටින අවස්ථාවකදී එම අවස්ථාවේ සිට තමාගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කර ලකුණු පුවරුව සාන් සෙබස්තියාන් ලකුණු පුවරුව සාධන ආකාරය අපට පෙනෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තමන්ගේ අත්දැකීම් ඉතාමත් මනාව උපයෝගී කරගෙන තිබෙන ආකාරය තමයි අපට පෙනියන කාරණේ. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා තිවංග ප්‍රනාන්දු මේවර පැති මාරු කර ගන්නවා. සහ අපි සඳහන් කළ යුතුයි තිවංග ප්‍රනාන්දු අනිවාර්යයෙන් මලින්ද සිල්වාට අවශ්‍ය සහයෝගය මනාව ලබා දෙන ආකාරය. ඔව් සදේ අපිට පෙනෙනවා එම අර්ධ ශතකයත් සමගින් සෙබස්තියානු සිසුන් තමන්ගේ ජය ഘോഷා නගන ආකාරය. අතර මෙය තමයි වියුත්තේ ප්‍රේක්ෂකයන් වශයෙන් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරවන ලබනවා. එක්ස්ට්‍රා ගවාන්තයට පන්දුව ගමන් කරනවා ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දක්ෂ කඩළු අතර දිවීමක් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. අනිවාර්යයෙන් මේ විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 130ක් දක්වා යම් තාක් දුරකට හොඳ ලකුණු මට්ටමක පවතිනවා සාන සෙබස්තියන් ගණ්ඩායම මිනිම. ඕන තවත් 4-6 පහර කිහිපයක් පවන අවශ්‍යයි. ඒ ලකුණු 150 සීමාවෙන් තමන් එහාට තමන්ගේ කණ්ඩායම ස්ථානගත කිරීමේ රිවර්ස් පහරක් සාර්ථක වීමට අවසරයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මෙවර නෙතුල් අනුහස්කින්. නෙතුල් අනුහස් අති ප්‍රබල වමත් දගබන්දු යවන්නේ ප්‍රධානතම වමත් දගබන්දු යවන්නා. ඔව් සදේ අපි දුටුවා 76 වන මොරටුව හරන් සටේ ප්‍රථම ඉනිමේදීද කඩළු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ දගබන්දු යවන්නා. අනිවාර්යෙන් මුසුදු සිල්වා සහ නෙතුල් අනුහස් වේල්ස් කුමන කණ්ඩායම ප්‍රධානතම වමත් දගබන්දු යවන්නා දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය තමන්ගේ කණ්ඩායමට සිදු කරමින් පීර කිහිපයක් පැමිණ ඉදිරියට පාරක් කෙල කරන මේකට සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණා. නැවතත් සාර්ථකයි. ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මලින්ද සිල්වා. නැවතත් මලින්ද සිල්වා තමන්ගේ අත්දැකීම් වල ප්‍රබලත්වය මෙන්න සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ විදාහ පානවා. නැවතත් තමන්ගේ පිත්තට පණ පෙවීමට මලින්තට හැකියාව ලැබුණා. මෙන්න මේ 6 පුනරූපණය දාර්ශනීය 6 පහරක් මලින්තගේ ඉදිරියට පැමිණ ඔව් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි අපි සිතුවාට ඒ ලකුණු 6ක් කියා ඇත්තරම විනිසුරුතුමා විසින් ඒ සංඥා කරන ලැබුවා ලකුණු 4ක් කියා. ඇත්තරම අපටත් මොහොතකට සිතුනේ ලකුණු 6ක් කියා. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නෙතුල් අනුහස් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් තමන් කලින් පන්දුවේ පහරයකට ලකුණත් ඉතාම හොඳින් මේවර පන්දුව ඉමුණට සමත් වුණා. ඒ සමගින් තවත් පන්දු වරයක් නිමයි
සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 134යි කඩලු 6ක් දැවි. ඇත්තටම අපිට පේනවා සඳයෝ සෙබස්තියානු පිටිකරුවන් යම්කිසි වර්ධනයක් ඇති වී තිබෙන ඔවුන් ප්‍රථම පන්දුවාර ටිකේ පිටිකරණය යෙදුනාට වඩා ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයද ඉතාමත් වැඩි වී තිබෙන අතරම ඔවුන් ඉතාම හොඳින් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන බවක් තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව මේ වලට සාන සෙබස්ති කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 7.4ක් වැනි ප්‍රමාණයක තමයි තියෙන්නේ. ඕන තවත් පන්දුවාර දෙකක් නැත්නම් පන්දු 12ක් පමණයි තියෙන්නේ තමන්ගේ ඉනිමට නැත්නම් තමන්ගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා දීම සඳහා පිටියේ සිරින්තේ මහින්ද සිල්වා සහ තිවංග ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවන් දෙපළක් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ කණ්ඩායමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු මේ අවශ්‍ය කර්තව්‍ය සිදු කරයි කියා ප්‍රපේන රුසදු සිල්වා යම් තාක් දුරකට පිටියේ සකසන ආකාරය අතන සඳේ මාව හිතන ආකාරයට සෙබස්තියානුවන් ලකුණු 150ට වැඩි ඉලක්කයක් වේල්ස් කුමරු පිටිකරුවන්ට ලබා දිය යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා වේල්ස් කුමරු පිටිකරුවන්ද යම්කිසි ප්‍රබලතාවකින් පිටිකරණය දෙන පිටිකරුවන්. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රථම පන්දුවේ පිටිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කර ගන්නවා. අප පෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිවංග ප්‍රනාන්දුරත් වඩා බලින්ද සිල්වා තමයි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. උට අනගි සහායක් ලබා දීම තමයි තිවංග ප්‍රනාන්දුගේ ප්‍රධානතම කර්තව්‍ය වෙ තිබෙන්නේ. අපිට පේනවා පස්සන් කුරේ කණ්ඩායම උපනායකයා පිටියේ සකසන ආකාරය අනිවාර්යයෙන්ම සාන සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන බව දන්නා කාරණේ. ඔ කෙසේ හෝ එම තත්ත්වය මනාව එම තත්ත්වයෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායම බුදවා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරනු ලබනවා. එවර උඩ පන්දුවක් දෝ කියා මොහොතකට සිතුනා කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට අවසන්නද අවස්ථාව. පිටිකරුවා පන්දු යවන්නාගේ උරහිස්ස මතට නැගී සිටින ආකාරය තමයි බඩ පෙරෙන ඉතාමත් සුහද අවස්ථාවක්. අපිට වෙන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළම කණ්ඩායම ක්‍රීඩක සියලු දෙනාම පහේ ඉතාමත් යහළුකමෙන් සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කරන ආකාර මෙන්න අපිවර කීපයක් පැවැන පාරක් කියලා කරනවා. ඒ සමගින් දැවියනවා තිවංග ප්‍රනාන්දු සමාවෙන මලින්ද සිල්වා දැවියනවා මේ අවස්ථාවේදී අති ප්‍රබල කඩුල්ලක් දවගීමට සමත් වෙනා මෙවර රුසදු සිල්වා තමන්ගේ පන්දුවම මනාව සිදු කරන ආකාරය අපට පෙන්눔 කරනවා. සමගින් 7 වන කඩුල්ල පිදියනවා වේ සාද සෙබස්ති කණ්ඩායමේ. තරම දක්ෂ පන්දුවක් එවර යොමු කරන ලැබුවේ නායකයාගේ කැඳවීමට එවර උපරිම සාධාරණ ඉටු කරන ලැබුවා. මෙන්න එම කඩුල්ලේ පුනරූපණය ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙරන කරනු ලැබුවේ ලොං ඔන් කලාපයට. නමුත් එවර පන්දු රකින්නාට හැකියාව ලැබුණා එම කඩුල්ල පන්දුව රැක ගැනීමට. මෙන්න නව පිටිකරුවා ලෙස පැමිණෙන්නේ අදීශ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වේග පන්දුවන ලෙස කටයුතු කරන ක්‍රීඩකයා තමයි අදීශ ලක්ෂණ නවදුටුවා. ඊ එක් දින මහා තරඟයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කළා. ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දු යොමු කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් අප දුටුවා. තරඟය මෙම තරඟාවලිය පුරාවට අදීශ ලක්ෂණගේ සාමාන්‍ය ඉතාමත් හොඳ පිටිකරන රටාවක්. ඇත්තම සඳහන් එම අවස්ථාවේදී දැවී ගිය කඩුල්ල මලින්ද සිල්වා වේල්ස් කුමරුවන්ට ඉතාමත් වටිනා කඩුල්ලක්. එමද මෙතෙක් වෙලා ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණය දුන පිටිකරුවා තමයි මලින්ද. ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි මේ අවස්ථාවේදී දවා ගත්තේ. ඇත්තම එය ඉතාමත් වාසිදායක කඩුල්ලක් වේල්ස් කුමරුවන්ට. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තිවංග ප්‍රනාන්දුහට තමයි තමන්ගේ කණ්ඩායමේ වගකීම එළවී තිබෙන්නේ. කෙසේ හෝ තමන්ගේ කණ්ඩායම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සඳහා ගෙන යාම සඳහා නැපිවර කීපයක් වෙනට පෙදර පාරෙල්ල කරන සමගින් තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා. මෙවර අදීශ ලක්ෂණ නැවතත් ක්‍රීඩාකාරට හැරවීමට සමත් වෙනවා. නෙතුල් 90 විසින් ඉතාමත් දුර්වල පිටිකරණයක් මෙවර සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම විසින් නැවතත් වාර්තා වෙනවා. එක පිට කඩලු දෙකක් දවාගීමට සමත් වෙනවා. ඇතර මෙතෙක් වෙලා තමත් හොඳින් පිටිකරණය දුන සෙබස්තියානුවන් දැන් යම් කිසි දුර්වලතාවයක් දක්නට ලැබෙන මෙන්න කඩුල්ලේ පුනරූපණය දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මා සිතනවා නිවැරදි නම් නායකයාගෙන්. ඇතර පන්දු දෙකේදී කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට මෙතෙක් වෙලා නිහඬව සිටි නෙතුල් 90 සමත් වුණා. ඒ වගේම නව පිටිකරුවා ලෙස පැමිණෙන්නේ ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් කඩලු රකින්නා. ශ්‍රී ලාංකික පිටිකරුවන් Tamanට ලැබිය යුතු වගකීම නිසැරෙන් හඳුනාගත යුතුයි. අදීශ ලක්ෂණට කෙසේවත් මම හිතන්නේ තිවංග ප්‍රනාන්දු ලබා දුන්නේ මේ ප්‍රවේගකාරී ඉදමක් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. යම් තාක් දුරකට ඔහු එක ලකුණු දෙක රැගෙන රැස් කරමින් යම් තාක් දුරකට හොඳ ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරමින් අවසාන මොහොතේ
තිවංග ප්‍රනාන්දු ආවේගකාරී නැත්නම් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරගෙන තිබීම තමයි මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම වී තිබුණේ. නමුත් දුර්වල පිටිකරන රටාව පෙන්눔 කරේ අතිශය ලක්ෂණ විසින්. එන්න රුසදු සූදානම් තමාගේ හැට්‍රික් පන්දුව හැට්‍රික් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට බලමු. ඔහුට මෙම 20 තරගයේදී තමාගේ කඩුළු ත්‍රිත්වය ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙයිද කියලා මේ හැට්‍රික් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා මේ අවස්ථාවේදී මේ වරට නැවතත් සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායම ඉතාමත් දුර්වල තත්ත්වයක තමයි පවතින්නේ. එන ෂෙෆාන් සූදානම් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. පන්දුව වේගයෙන් ඇදී යනවා. ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වෙනවා. අතරම එල්ල කරන ලැබේ ලොං ඕන් කලාපයට දක්ෂ කඩළු අතර දිවීමක් ඔවුන් දෙපළගේ. අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායමේ ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයෙක්, අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. එහෙම නිසා ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ වගකීම නිසැරුවින් තේරුම්ගෙන ඒ ඉටු කළ යුතු අවස්ථාවක්. මොකද තවත් පන්දු වාරයක් සහ එක පන්දුවක් පමණයි තියෙන්නේ. නැත්නම් පන්දු 7ක් පමණයි තියෙන්නේ. සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායමට අවම වශයෙන් ලකුණු 150 සීමාව කරා යාමට. එන අවසන් පන්දුව රුසඳු සිල්වාගෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරනවා. පිටින් නැවතත් යම්දාක් දුරට දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ අවසරෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පිටිකරුවන්. ඒ සමගින් 18 වන පන්දුවාරේ සමවන 19 වන පන්දුවාරේ නිමයි. සාන් සෙබස්තියානු කණ්ඩායම කඩලු 8ක් දැවී ලකුණු 139ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පිටිකරණයේ දෙන්නේ තිවංක ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ඒ සමගම අනිත් අන්තයේ ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන සිටිනවා. සිනලකප සඳහන් කරුට මීට පෙර පැවති 20 තරඟ සියල්ලම ජයග්‍රහණය කරේ සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායම. නමුත් අද අපට පෙනෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායමට වඩා පියවර කිහිපයක් මේ වන විට වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින ආකාරය ඔවුන්ගේ පන්දුවම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමත් යම්තාක් දුරකට හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මෙන්න ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු සූදානම් අවසන් පන්දුවාරයට මුහුණ දීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි සඳේ සාන් සෙබස්තියානුවන්ගෙන්ද දක්ෂ පන්දු බැලෑනියක් සිටින වේල්ස් කුමරුවන්ටද යම් කිසි අනිවාර්යයෙන්ම සිනලක ආදීශ ලක්ෂාන් ප්‍රමුඛ වේගපන්දු බලෑනිය සහ මලින්ද සිල්වා ප්‍රමුඛ දගපන්දු බලෑනිය මෙන්න අපට පේන පිටිකරුවන් දෙපළ යම්තාක් දුරකට සාකච්ඡාවක සිටිනවා. තමන්ගේ සැලසුම් සකසන ආකාරය කෙසේද තමන්ගේ අවසන් පන්දුවාරයට මුහුණ දෙන්නේ කියා ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි. අපට වෙනවා පන්දු යවන්නා විසින් පිටියේ සකසන ආකාර වේගපන්දු යවන්නක් තමයි අවසන් පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ. සෙතික විජේතුංග විය යුතුයි අවසන් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා. වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ආරම්භක පිටිකරුව. අනිවාර්යයෙන්ම සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායම ලකුණු 150 සීමාවක් තමයි මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම වී තිබෙන්නේ. සමවෙන්න ඔෂාන් ද සිල්වා තමයි අවසන් පන්දු වාරය යොමු කරන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න ප්‍රථම පන්දු දෙක ලකුණක් පමණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් ගණ්ඩායමේ ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු විසින්. ලකුණු 140ක් ලබාගෙන සිටිනවා සාන් සෙබස්තියානුවන්. මේ වන විට ඔවුන්ට තවත් පන්දු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. පිටිකරණයේ දෙන්නේ තිවංක සහ ෂෙෆාන්. පන්දු පිළිගැනීමට සිටිනේ ෂෙෆාන්. බලමු මේ අවසාන පන්දු වාරයේදී ඔහුට යම් කිසි දෙයක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. මෙන්න ඔෂාන් සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට. වැරෙන් පහරකට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ එම අවස්ථාවේදී. අපට පෙරෙන ඔෂාන්ද සිල්වා තමන්ගේ වගකීම නිසියවරු සිදු කරන ආකාරයේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැවතත් ලැබෙන්නේ නැහැ ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා. බලමු ෂෙෆාන්ට මෙම පන්දුවාරයේදී සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබෙයිද කියා ලකුණු 6ක් හෝ ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමු.
වෙන පහරක් කෙල කරන මෙවර සාර්ථකවට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද? එක් ලකුණක් දෙව ලකුණු දෙවන ලකුණු සඳහා අපිට පේන පිටිකරුවා දෙපළ දිවෙන ආකාර ලකුණු දෙකක් ඒ පන්දුව තුල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලොන් ඕන් කලාපයේ තමයි සෙෆාන් පනාන්දු පන්දුව යොමු කළේ. අතරම අවස්ථා කීපයකදීම ඔහු එම පහර සඳහා යෑමට උත්සාහ කරන ලැබුවා. නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙවර සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණා. නමුත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. නැවතත් පහරක උත්සාහය කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ඉල්ලීමක් කළද විනිසුරුතුමා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වීමට සමත් වෙනවා. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි තියෙන්නේ සාන්ද සෙබස්තින් කණ්ඩායමට මුහුණ දීම සඳහා. අප උන්ට යම් තාක් දුරකට ඉලක්කයක් ලබා දුනොත් 150ක් වැඩි ඉලක්කයක් ලබා දුනොත් අප විසින් තවත් ලකුණු 7ක් අවශ්‍යයි පන්දු දෙකක් තුළදීම එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා. 150ක් ලබා ගතොත් ඒ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මෙවැනි තනතුරක ලබා ගත හැකියි. ඒ වගේම හොඳ ඉලක්කයකුත් වේවි. වෙන පාරක් කෙල කරනවා මෙවර සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ පිටිකරුවන් දෙපළ විසින්. ඒ සමගින් අවසන් පන්දුව වෙත අප යොමු වෙන්නේ මේ පන්දුවාරය තුල සහ සාන්ද සෙබස්තින් මේ අවසන් පන්දුව වෙත තමයි අප මෙවැනිට යොමුව තිබෙන්නේ. බලමු පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අතර මේ කලින් පන්දුවේ පුනරූපණය දුවද්දී දැවියමට අවස්ථාවක් තිබුණා සාන්ද සෙබස්තින් කණ්ඩායම. නමුත් පසන් කුරේට නිසියාවරින් පන්දුව දවටා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තමයි තිවංග ප්‍රනාන්දුර ලකුණු දෙකක් රැස් කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. මෙන්න අවසන් පන්දුව ඔෂාන් කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සමගින් දැවී යනවා. ඒ සමගින් සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගේ ඉනිම ලකුණු 145කට සීමා වෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. ඉනිම අවසන් පන්දුවේ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන ශාන්ද සිල්වා විසින් තිවංග ප්‍රනාන්දු තමයි දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා. ඒ සමගින් සදේව වේල්ස් කුමරුවන්ට හිම් වෙන ඉලක්කය වන්නේ ලකුණු 146ක් පමණයි. පන්දු 120කදී තරමක් අපහසු ඉලක්කයක් තමයි ඔවුන්ට හිම වනු ලැබුවේ. ශ්‍රී අප සඳහන් කර යුතුයි සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු 7.4ක වැනි ප්‍රමාණයක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමටත් ලකුණු 7.4කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අත්‍යවශ්‍ය වී තිබෙනවා මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අප බලමු සදේව පන්දු 120ක් තුළදී ලකුණු 145ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවිද? එහෙමත් නැත්නම් සාන් සෙබස්තියානුවන්ට හැකියාව ලැබේවිද? වේල්ස් කුමරුවන්ගේ කඩුල්ලු 10 දවා ගැනීමට ලකුණු 145 ලබා ගැනීමට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී අපේ යම් තාක් දුරට ගෞරවයක් ලබා දිය යුතුයි. වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දුවේ බලණීය වෙත ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කළා. ඉතාමත් අප කියනවා ඉතාමත් හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එකක් සහිත පන්දු යොමු කළා. මනාව පාලනයකින් අප දුටුවා වේග පන්දු වන්න මනාව දෝලනයකින් යුතුව පන්දු යොමු කරන ආකාරය. ඒ සමගින් සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම මිනිම ලකුණු 145කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම විසින්. සමගින් ලකුණු 146 තමයි වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට හිමි වී තිබෙන ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා. නැවතත් පවසනවා සඳේව එය තරමක් අපහසුයි. නමුත් වේල්ස් කුමරුවන්ගේද තමත් දක්ෂ පිටිකරුවන් සිටිනවා. අපි බලමු ඔවුන්ට හැකියාව ලැබේවිද අද මෙම තන තීරුවේදී 2020 ඔවුන්ගේ ප්‍රථම 2020 තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවිද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ප්‍රථම 2020 ජයග්‍රහණය මේ සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වාර්තාවක් පවත්වාගෙන ආවා. එක දිගට වසර 3ක් නැත්නම් පළවෙනි 2020 තරගයේ දෙවන සහ තෙවන 2020 තරග තුනම ජයග්‍රහණය කරන ලැබුවේ සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම විසින්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට මේ අතීතයේ මේ අවස්ථාව වෙනස් කිරීමට මනාව වූ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් මතයි. සාන්ද සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගත ආකාරය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලැබුණා මෙරිෂන් ප්‍රනාන්දු සහ ආදේශ අල්මේදාගේ. නමුත් ඉන්පසු මෙරිෂන් ප්‍රනාන්දුගේ කඩොල්ලෙන් පසු මලින්ත සිල්වා පමණ සාර්ථක වීමට සාර්ථක වූ එකම පිටිකරුවා වෙන කිසිදු පිටිකරුවෙකුට සාර්ථක වීමට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ වේල්ස් කුමර පන්දු බලයණිය විසින්. ඒ ලස්සෙන් ප්‍රනාන්දුගේ කඩොල්ල සහ මලින්ත සිල්වා අප සඳහන් කළු ඉතාමත් ප්‍රබල ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා තමන්ගේ කණ්ඩායමට තමන්ගේ පාසලට
ක්‍රීඩා කරන අවසන් 20 තරඟයේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් බවට පත් කර ගැනීමට සමත් වුණා. මතක තබාගත හැකි තරගයක් බවට පත් කර ගැනීමට සමත් වුණා මලින්ද සිල්වා විසින්. අනිවාර්යෙන් සදයෝ 20 තරගයකදී අර්ධශතකයක් ලබා ගැනීම තරමක් අපහසු කාර්යයක්. නමුත් මලින්ද සිල්වාට හැකියාව ලැබුණා තමගේ අවසාන 20 තරගයේදී පාසල සඳහා ක්‍රීඩා කරන අවසාන 20 තරගයේදී ලබා ගැනීමට ඇත්තටම යම්කිසි හොඳ මතකයක් ඔහුගේ පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතේ. අනිවාර්යයෙන් එම මතකයේ තවදුරටත් මිහිරි කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ මලින්ද සිල්වා ප්‍රමුඛ පන්දු වැලැණීමට තමයි. උන්ට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන නම් වේස් කුණ කණ්ඩායම ලකුණු 145කට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් තබා ගත යුතුයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. පෙනෙනවා දෙට මලින්ද සිල්වා රිවර්ස් ස්වීප් පාර ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරලා ලකුණු රාශියක් ලබා ගත්ත මලින්ද සිල්වා මේ රිවර්ස් ස්වීප් පාර තුලින් මලින්ද සිල්වා තමාගේ කාර්යභාරය පිටිකරුවෙක් ලෙසද කලින් තරගවලදී 76 වන මොරටුමහා රන් සටනේද 41 වන එක්දින තරගයේද පිටිකරණයෙන්ද පන්දු යැවීමෙන්ද තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කර අද දිනේද පිටිකරණයෙන් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කර බලමු පන්දු යැවීමෙන් නොවට සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබේවිද කියා. ශිනලක සිල්වාගේ කඩුල දවාගත්තේ තවත් සිල්වා කෙනෙක් විසින්. මලින්ද සිල්වාගේ කඩුල දවාගත්තේ රුසඳු සිල්වා. ඒ තරමක් දුරට විරල අවස්ථාවක්. අනිවාර්යෙන් දඟපන්දු යවන්නෙක්ට දඟපන්දු යවන්නෙක් තම හොඳ සුසංයෝගයක් එවර. අනිවාර්යයෙන්ම අපට පේනවා ක්‍රීඩා ලෝලින් මෙම තරගයේ නරඹන ආකාරය ඉතාමත් විනෝදයෙන් සිටින්නේ මෙම තරගයේ නරඹමින් එක් දින තරගයේ මෙන්ම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩාගාරයේ පිරි ඉතිරියන්ව ක්‍රීඩා ලෝලින් පිරිස පැමිණ තිබෙනවා තරගයේ නරඹීම සඳහා. ඒ සමගින් අප තාවකාලිකව සමුගමු. අප දිවාහාරයෙන් පසුව වේස් කුමන කණ්ඩායමේ පිටිකරණයත් සමගින් අප නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා. සෙබ්ස් මීඩියා වෙනුවෙන් මම සදේව කරුණාරත්න මම සිල්වා ස්තුතියි.
ladies and gentlemen, welcome back to the live stream for the Reverend Father Bonnie Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. We just saw the opening batsman of the Cambrians now walking into the crease, and now you can see the team huddle of the St. Sebastian's College team. The target remains at 146 of 20 overs. From SEBS Media in the commentary box, I am Stefan Gabriel, and joining me is Samika Silva. Good afternoon to you, Samika. Good afternoon, Stefan. And as you said, 146 is the target with a run rate of 7.3 per over. So it's going to be a tight battle between these two teams. We'll see who comes out on top. Exactly, Samika. It was a thrilling first innings at the Soyza grounds because the Sebastian Knights put up a great show, but so did the Cambrians, especially in the last few overs where the wickets started to pile in, and it was just amazing how well these players can bring out a show in the middle. Absolutely, Stefan. In the first few overs, Mishane Fernando and the skipper put up a great show, but just as Mishane's wicket fell down, all the wickets started to tumble within the first 7 overs, and then the skipper and the vice captain had a great partnership in between. Malinta Silva scored his 50, and then once again there was another tumble down in wickets. So all in all, a great performance by both of the teams. 145 is a good total to chase. So let's see what these batters come up with. Indeed, Samika, because in schoolboy cricket 145 and in the T20 format is quite a decent score. So a really tight bowling performance should be expected from the Sebastian Knights. I think the opening bowler will be the captain Adish Almeida. Yes, it is, ladies and gentlemen. Here is Adish Almeida with the first ball. In swing to start off the over. It's a pity that Koshendra from St. Sebastian's College did not get to bat really well, because he is a key batsman and still remains to be, and that is when Malinta Silva took on the attack. We have Suhas Fernando who faced the first ball. There we go. There's an appeal. Not given by the umpire. Adesh seems so sure about it. We saw it swing in once again into the batsman. I think it's missing the off stump, the leg stump. That's why the umpire decides to not give it. And the man who just faced Adesh's delivery, it's Dewneth Rantul. A brilliant ball there by Adish Almeida as well. Putting pressure early in the game as well. But so has to face. They took maximum effort of that and maximum advantage as they went for the run. Here Suhas once again. Once again swung into the batsman, and will it go all the way to the boundary? Yes, it will. The first boundary for the Cambrians, that too from the skipper Suhas Fernando. Here's the replay. Suhas flicks it down the leg side. That's gone down, fine leg, really well. Havisha did not expect that, cleared the gap wonderfully. Suhas will be happy with that. Here's Adish Almeida. A brilliant response just after the call for an LBW.
Goes for a shot. Straight to the hands of the fielder at long off. They run 2 off of it. That is great feeling. That was Adisha Lakshan in the deep. There we go, the replay. That has gone down the leg side really well. However, Adisha comes to the rescue. A little bit of fumble there by Adisha as well. Six runs off the over so far. Goes down the ground, once again flicks it towards the leg side. But this time the fielder gets underneath the ball. They run 2 off of it, 8 runs for the over. There was Adisha Lakshan once again with that save. There we Here's go. the replay. Last ball of the over. Swung into the batsman. Over the fielders. 2 bounces for 4. What an expensive over for the Sebastian Knights. And that too from the skipper of the Cambrians, Fernando, delivering his best. Here's the replay. 14 runs off of the very first over. Places wonderfully into deep mid-wicket. Here we go, another pacer called into action. It is Adisha Lakshan once again. Here we go, Adisha Lakshan going in for his warm-up run. So they need a really great and tight bowling attack. Absolutely, like 14 off the very first over seems very expensive in a T20 format. Exactly, so the Sebastian Knights for the first over scored 13 runs. And now these young men from Cambrians, they are able to pick up 14 runs off the first over, really impressive. I think the Sebastian Knights scored 13 off the first over. So 1 run in front. Here's Adisha to Rantul. Back for defense. A brilliant ball to start off the over. I have to talk about the Cambrian bowler who is Sethika Wijetunga, picked up 3 wickets. He's a fresher for this year, and also Ravindu Silva, who picked up 4 wickets, and 2 of them just one after the other. Exactly, he was in a hat trick, but could not manage to. Even Sethika Wijetunga, he also had an opportunity for a hat trick. An outswinger by Adisha Lakshan. Here's the replay. He tried to cut it down the offside, but couldn't get contact of the ball. And a late response by the batsman as well. Tried in for a late cut, but did not manage to flip the bat. Here's Adisha to Rantul once again. Goes for a shot over the fielders. Just short of the boundary. They take 2 off of it.
A brilliant shot there by Rantul. Really couldn't get that much contact with the ball. Yes, Samika, we saw a similar shot from the Sebastian Knight inning as well, because we saw a shot that was flicked really high. It was lofted in the air so much that it did not carry a lot, it did not manage to get the distance, which is why the field has got underneath it. Here's Adisha once again. Once again, flicks it towards the leg side. Brilliant running in between the wickets, but only one run off of that. The Sebastian Knights were praying for a misfield to not occur, and they will survive with that. So just a single off that delivery. Here we go, Adisha Lakshan trying to look for a breakthrough here, bowling to the skipper of the Cambrians. Really experienced batter. I have to mention the 77 innings that he scored at the 3-day cricketing encounter, which was just really amazing. He really couldn't get going in the one-day match, but I think he's trying to make up for it. He tried to pull it down the leg side, but the ball did not bounce up to his expectations. That's why he couldn't really hit the ball properly. Yes, there was a small appeal, but it was now given by the umpire, and I believe there was some elevation. Look at that. Yes, there was. It's completely missing the stumps. Because it's like going towards the body of the batsman, you know, quite close to the waistline. So yeah. Here's Adisha once again. There we go. That's up in the air. That's up in the air. And that is taken. Wonderful stuff by Adisha Lakshan, and Koshendra is the catcher. What a wonderful ball. That was brilliant line and length by Adisha Lakshan. The first cricket ball for the Cambrians, and that too none other than the skipper Suhas Fernando. He tried to go for it. Unfortunately, he tried to go straight down the ground. Wonderful stuff here with the short ball. Adisha Lakshan could not manage to get the expected distance. The ball turned, and that was exactly what they needed. Wonderful pacing by the youngster. Here to support Dewneth Rantul, we have the vice captain of the Cambrians, Oshandi Silva. There we go, the Sebastian Knight tent erupting with cheer as the first wicket has fallen. Koshendra Fernando got out the very first ball in this T20I, but he did make up for it with that catch. Exactly, so he is a really steady batsman, so they were expecting a lot from him, but unfortunately a slight mishap that was, because what they do is they try to go in for those big runs, and that is when the bowlers can get an advantage. Here's Adesh Almeida once again. End of the second over, 17 for the loss of one wicket. Let's see if Adesh could deliver once again without being so expensive, I'd say. Indeed, Samika. Here is Adesh. That one, a full delivery. Balinter gets a hold of it. They'll settle for a single. So currently we saw that the Prince of Wales need 132 runs to win this fourth T20 encounter. And we have to keep in mind, the first three T20 encounters all have been won by the St. Sebastian's College. So let's see if the Cambrians could break that streak today.
It's all up to the batters now, as the bowlers did their job extremely perfect. Indeed. This time goes down mid-on. Malinta once again with that. He's trying for something here. Quite a similar ball. It was like the first ball of the over, so a full length delivery, just hitting the edge of the bat, but does not manage to get the elevation out of it. Finds Malinta on both occasions, so maybe he's trying for something different here. Maybe a swing ball or maybe a short ball this time. It's like the one by Adisha Lakshan. You know, Adish Almeida seems to be using the perfect advantage of the amount of swing in this pitch. Once again swung into the batsman. See, exactly what we were talking about, Samika. The variation is what keeps the batters unsettled. It's what keeps the batters confused throughout the game. And that ball swung very much too. Like, I don't think anybody could expect that much swing from a medium pacer. Adish Almeida doing everything he could to get this trophy as well. Indeed. As they won the 41st one-day encounter yesterday. Proud moment for them. Here's Adesh once again. Chances of run out. Adish does not seem too happy. There we go, that's a replay. Shut down the leg side. We'll find the fielder in time. He got too excited with that. He could have gone for a really easy run out. That was Koshendra, who is under pressure now. Adesh will not be happy with that. A little bit of a hurry by the fielder. I mean, when you see opportunities, you have to take them. So Adish definitely does not seem happy with that. Cuts it down the offside, straight to the hands of the fielder. Once again goes for a direct hit, but Stefan Fernando couldn't get the hands on that ball. Here's the replay. You know, if it was a direct hit, it would have been out. 2 run-out chances for the Cambrians. They need to be careful when running in between the wickets. Exactly, so they need those singles desperately as well, but the wickets are more important. So here is the batter facing Adesh Almeida. Short delivery. The full delivery, my apologies, the full delivery picked up wonderfully by the batsman. But the over comes to an end. 21 runs for the loss of 1 wicket. The last run will add up another single. 22 runs for the loss of 1 wicket. 3 overs bowled by the Sebastian Knights. Here we go, ladies and gentlemen. Dino Drantul now settling into the crease just a little bit. And here's the wicket taker, Adisha Lakshan, with the new ball. That is bowled wonderfully. Great line and length here. They'll exchange for a single. Adisha Lakshan showing his class with the variative types he's bowling. 22 runs so far, 23 runs so far. Here we go, Adisha Lakshan now setting up the field just a little bit. I believe Oshan is on strike.
An outswinger by Lakshan. It's called a wide by the umpire. He tried to make use of that length that he delivered, Samika, so tried to cut it down the offside, getting it off to the edge of the bat, but did not manage to do so. But however, Stefan Fernando gets underneath it. You know, I think what Lakshan is trying to do is that he's trying to bowl the ball away from the batsman so that the batter has to stretch his arms and then hoping that he might get a catch. And also might be an inside edge as well. There we go, there we go. Tricky ball by Lakshan. Adisha knows that he could take that wicket. He seems so confident. Brilliant line and length by him. Is the replay. See, just as we were talking about the inside edge that could occur, him bowling into the batsman after the two deliveries towards the offside, outside of his hitting arc. Koshendra with a word of advice, and so is Malinta. They're looking for another breakthrough here. It's not going to be easy for the Cambrians as well, but the Sebastian Knights need to keep their eye on not getting anything expensive, not giving off the unnecessary runs and the extras. Here we go. Once again, a back foot defensive shot, cuts it down the offside. Will they go for 2 runs? So there we go, Lakshan. Now the bowler. You know, just as Suhas got out, the run rate has been a little slow. I mean, he did score 14 runs in the very first over, so just after him, it doesn't seem like they're scoring that much. There we go. That's a defensive stroke by the batsman. Another chance of a run out. Quite close calls here from both the teams. Look at that. I mean, did not get much distance. Finds the field at point, but they still go for the run. I mean, they have to go for it. I mean, there's no other option for them. They need to score runs as soon as possible. But they also need to be careful because their wicket is more important than the runs. Indeed, Samika. Here we go, Lakshan once again. Once again, try to cut it down the offside. A slight miscommunication between the batters. However, they will survive to see another over. There we go. That is a replay. The batsman was in, therefore he does not need to worry even if it was a direct hit. This is Lakshan once again. That's lofted. That's lofted. And that is taken in the deep. Great work by the fielder once again. The second wicket falls for the Cambrians. Lakshan takes both those wickets. The Sebastian Knights are happy. See, that is the variation that he experts in. Samika bowling outside of his hitting arc, even a wide delivery. Here's the short ball, that one, the one that got the wicket. An easy catch for Tivankar. You know, he bowled in perfect line and length, like nearly Yorkers and those types of balls, but this one, he tried to confuse the batsman and he bowled a short ball and the batsman fell for his trap, straight to the hands of the fielder at long on. My mistake, straight to the hands of the fielder at deep. The second wicket falls. The new batsman, Setika Vijayatunga,
who shined in the bowling attack as well, took 3 wickets. Yes, he's the new man in Sethika Wijetunga for the Cambrians, a crucial wicket taker in the first innings. And ladies and gentlemen, we have to mention you are viewing SEBS Media for the live coverage of the T20 encounter. Have to mention something significant. The St. Sebastian's College has had a media society before to share their thoughts and enthusiasm of students related to media, but the SEBS Media organization was established in 2016, and for this year, this big match, SEBS Media celebrates their 10th anniversary, and it's a great milestone for all of us, for all the students of the media circle and as well as the school. So ladies and gentlemen, it is a great milestone, once again reminding you. And here we have the captain, Adesh Almeida, with the new ball. A little bit of a cut, a little bit of fumble. Once again, chance of run out. 3 up to now. How does that feel for the Sebastian Knights? Will it be missed chances? Here's That the was- replay. It was a clear out, just nearly. Nearly missing the wickets. Anyways, it's great stuff by Wellalage. I mean, as a fresher, he is under a lot of pressure. Although he has handled that pressure really well. Picking up a wicket yesterday in the one-day encounter. This Adesh Almeida once again. You know, I think it's going away from the leg stump. So no need of even appealing for it. That was the replay. Yes, even Adesh was not sure whether he just turned. Didn't go for the big hands, no appeal. Just turned just to see if the umpire has changed his mind or what. So they will survive to see another delivery. Here's Adesh once again getting ready for that delivery, trying for that breakthrough, trying to work his magic. 4 wickets in the one-day encounter. Let's see what this man has in store The for man this of the match in the one-day encounter. Indeed, Kind of Samika. setting up the field here. Here's Adesh. Tried to go for a shot straight to the hands of the fielder at mid-on. That is great stuff by the fielder. Great work. There's the replay. He tried to pull it down the leg side. Yes, we saw this previously as well, where Pasan Kure was really near the wickets when Sethika Wijetunga was bowling. Right, and we have the same setup here for Adesh Almeida as well. Adesh known for his medium pace attack. Right, so it's not going to travel a lot. So here's Shefan really close to the stumps. Once again asks for it. Not given. I think once again it's going away from the leg stump. Yes, it is Dino Drantul on strike. Flicker to the hands of the fielder at score fine leg. There we go. The ball has got some turn to it, using the pace really well.
Here we go. Adesh Almeida once again. Comes down the ground. There he goes once again. Adesh with the breakthrough. Adesh was really putting the pressure on the batsman. He knew that he could take a wicket on this over, and he executes the ball perfectly. Takes one of the crucial wickets for the Cambrians. There we Third go. wicket down for only 27 runs. There we go. Shenaz Hashin with a brilliant catch. And it's none other than Sethika Wijetunga, the fresher, the man who took 3 wickets for the Cambrians, walking back to the pavilion. He's going to be really happy, Adesh Almeida, and after the wicket, you know, his signature finger heart celebration to show his affection and his love towards the supporters and the school. And we have another power hitter and opener in the 3-day encounter and the 1-day encounter. This is Palingu Pereira with jersey number 12. Paligu and Ranthul. Let's see what they are up to now. I mean, 29 for 3 is... The Cambrians seem to be in a bit of trouble, but one of the most experienced batters in all of Prince of Wales College. Exactly. Now he is the man for them at this moment because he needs to get the run rate going. Here's the replay. A pacer called into action once again. So the same strategy that the Cambrians used, you know, the initial few overs they used the paces and then moved on to spinners. That is where it started to kick in. Ravindu Silva with a bunch of wickets. Fumble there. Another chance. I think this is the 5th time that the Sebastian Knights got a chance for run out. Hopefully one will turn out to be in their favor. Here we go, Dewneth Ranthul on strike. Adish Lakshan going in for his classic variation. The in-swingers, the out-swingers and the short balls. Here we go, Adish Lakshan. That is missed by the batsman just by an inch. Nearly edged from bat. Adish Lakshan bowling with great line and length. Once again, a perfectly pitched ball. There you go. A little bit of an outswinger there. No chance for contact. You know, this actually a reverse swing by Adish Lakshan, if I may say. Just after it bounced, it went away from the batsman. There we go. Goes for a pull shot. Dewneth Ranthul seems to be in a bit of a pressure there. There we have it. There we have it. The same kind of delivery. This time he tries to go in for the shot down leg side. But no chance for it. Adish Lakshan is probably hoping for a wicket in this over as well. Let's see if he could execute well and get that wicket. Dewneth Ranthul to face Adish Lakshan. There we go. Goes for a flick shot. Very clear for the boundary. The fielders are running, brilliant running by the fielders. And only 2 runs off of it. Great communication between them.
Here we go, the replay. Yes, it does clear the gap, does run off fast. But Koshendra will find it and the fielder in the deep, he will find it and Lakshan will save it back into the middle. Here we go, Lakshan once again. Goes for a pull shot. Last ball of the over. Here's Lakshan bowling to Dino Drantul. This time he manages to take maximum use of it. Great. Brilliant effort down in the deep. They take 3 runs off of it, I believe, but they saved 1 run. That's all that matters. Exactly, Samika. And ladies and gentlemen, we will be handing over the commentary box to our Sinhala commentators. Signing off, I am Stefan Gabriel. And Samika Silva. සුබ දහවලක් විසිරෙන දිනට ඔබ නැවත එක්වන්නේ මොරටු මහා රන් සටනේ 4 වෙනි T20 තරඟ සංගමය. හොඳයි මාතමගින් සිටිනවා ශ්‍රීනාලක සුබ දහවලක් ශ්‍රීනාලක. සුබ දහවලක් ලක්මී. අපි අද තරඟය ගැන කතා කළොත් ඉන්න උදේවරුේ මොරටු ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ ඉතමත් නොහිතු විදිහට කඩළු යන්නට පටන් ගත්තා. මොරටු වෙන්ස් කුමර පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට තරඟය නතර කර ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම තමයි ලක්මීත් අපි කතා කරන්න ඕනේ මලින්තගේ ඉනිම සම්බන්ධයෙන්. ඔහුගේ ඉනිම නැති වුණා නම් බොහෝ දුරට සාන් සෙබස්තියානුවන්ගේ ලකුණු පුවරුව 100කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක් වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත් ඒ ඉනිම තාමත් වටිනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. අනිවාර්යෙන්ම ශිනාල්ක කණ්ඩායම උපනායක මලින්ත සිල්වා තාමත් දක්ෂ ඉනිමක් දියත් කරා. වේගවත් 6 පහරවල් 4 පහරවල් සමගින් තමගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නට ඔහු සමත් වුණා. හොඳයි පන්දු යොමු කරන්නට සූදානම් කණ්ඩායම් නායක ආදේශ් අල්මේදා. පන්දු අර 6ක් අවසානයේදී වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 3ක් දැවි පිටිකරණයේ දෙන්නේ පලිගු පෙරේරා සහ රන්තුල්. ආදේශ් සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට. අපි බලමු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධනයේ සමගින් දැවී යනවා. මෙන්න ආදේශ් අල්මේදාවට හැකියාව ලැබුණා තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට. එලෙස දැවී යන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්ගේ 4 වෙනි කඩුල්ලයි. මේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කඩුල්ලක් වෙනවා ශිනාල්ක. මොකද කියනවා නම් ඊයේ දවසේදීත් මේ 4 වෙනි කඩුල්ලෙන් පසුව තමයි මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්ගේ ඉනිම යම්කිසි ප්‍රබල පසුබෑමකට දක්වන්නට සිදු වුණේ. මේ ඔබ දකින්නේ කණ්ඩායම් නායක ආදේශ් අල්මේදාගේ ඒ සැමරීමයි. දක්ෂ පන්දුවක්. නායකයාගේ කාර්යභාරය ප්‍රථමයේ පිටිකරණයෙන්ද දැන් පන්දු යැවීමෙන්ද ඉටු කරන බව තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශිනාල්ක. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි
ඉදවියාම රාසන්නේදී දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ දර්ශකයේ ලකුණු 5.8ක පැවතියා. අපි බලමු දැන් තරඟය මොන අතට ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ SEBS මීඩියා එකට විශේෂ දවසක් විශේෂ අවුරුද්දක් වෙනවා. මේ SEBS මීඩියා කියන නම හරියටම මීට අවුරුදු 10කට කලින් තමයි අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාධ්‍ය ඒකකය මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකය ඊට දිගු කාලයකට එහාට ගියත් මේ SEBS මීඩියා කියන නමින් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් මාධ්‍ය ඒකකය කරලියට එන්නේ මීට අවුරුදු 10කට කලින්. ඒ කියන්නේ 2016 වර්ෂයේදී. දැනවතත් අපි තරගයත් සමග එකතු වෙන්නේ මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 35යි. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිමයි. කඩුල්ලකට ආසන්නතම අවස්ථාවක් එම පන්දුවේදී නමුත් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අතරම අපි දුටුවා එම පන්දුවේදී ඔබට පෙනෙනවා පිත්තේ ධාරේ ගෑවි නොදැවි තමයි එම් පන්දුව යොමු වූයේ කඩුල්ල රකින්නා වෙත. මොහොතකට සිතුණා එය කඩුල්ලක් දෝ කියා, නමුත් එය කඩුල්ලක් වූයේ නැහැ. දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ දර්ශකයට අනුව ලකුණු 7.8ක් අවශ්‍ය වෙනවා මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්ට දැන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරගෙන යාමරන. මෙන්න නැවතත් පන්දුව රකෙල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැත්තේ හුමාරු කරගන්නවා. එයත් සමගින් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 36යි. කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වේල්ස් කුමරුවන්ගේ 7වෙනි පන්දු වාරය. මාර්තු 15 මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ශාන්ත සෙබස්තියානුවන්ට අමතක නොවන දවසක් මේ මාර්තු 15 කියන්නේ. මීට අවුරුදු කිහිපයකට ඉහතදී මේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල කියන නාමය ලෝකේ පුරා විශේෂයෙන්ම ලංකාව පුරා නමගෙන යන්නට මහඟු මෙහෙවරක් කරපු අපේ ගරු අධිවෘපියතුමා ගරු බොනි ප්‍රනන්දපුල්ලේ අධිවෘපියතුමාගේ උපන්දිනය අද දිනට එදී තිබෙනවා. පන්දුව යොමු කරන ලැබුවා ලකුණක් සඳහා යොමු වූයේ නැහැ එම පන්දුවේදී. තරම අපිට පෙනෙනවා වේල්ස් කුමරුවන් යම්කිසි ආරක්ෂාකාරී පිටිකරන එක තමයි මේ අවස්ථාව වනිවිට දෙන්නේ. ඔවුන් මේ තමා කළ යුත්තේ කිමද දැනටම ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටි අවසන් ලකුණු 36ක් තුලදී පන්දුව කිරීමට සූදානම් ආදේශ ශල්වේදා. ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. එවර කෙටි පහරක් තමයි යොමු කරන ලැබුවේ. ලකුණක් සඳහා එවරත් යොමු වූයේ නැහැ. අපිට පෙනෙනවා ආදේශ ශල්මේදා තමාගේ පන්දුවාරය තාමත් හොඳින් යොමු කරන ආකාරය පිටිකරුවාට කිසිදු ආකාරයකින් ලකුණක් සඳහා යොමු වීමට ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ශිනාත. වගේම අපි සඳහන් කළමින් සිටියේ මේ මාර්තු 15 දවස ගැන. ඉතින් මේ කුසලානයත් නම් කර තිබෙන්නේ ගරු බ්‍රනි ප්‍රනන්දපුල්ලේ සහ M.E.C ප්‍රනන්දු කුසලානය නමින් මේ තරගය නම් කර ඇත්තේ එම නමින්මයි. පාරක් කෙල්ල කරනවා. අතර සීමාව වෙත ඇදී යන හර වලක්වා ලන්ඩ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් සමත් වෙනවා. එයත් සමගින් පන්දු වාරය නිමයි. 7 වෙනි පන්දු වාරයේ ලෙස නිමවට පත් වෙනවා. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 37යි. කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි. අපිට පෙනෙනවා ලක්මිත් සෙබස්තියානු පන්දු රකින්න ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරය අපි දුටුවා උදේ දිනේදී වේල්ස් කුමරු පන්දු යවන්නන්ද ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කර ආකාරය. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් තනතිල්ල වඩාත් වාසිදායක වන්නේ පන්දු යවන්නන්ට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කඩලු 4ක් දැනටමත් බිඳ වැටි අවසන්. මම හිතනවා වේල්ස් කුමරුවන් ආරක්ෂාකාරීව තමාගේ සබඳතාව ගොඩනැගිය යුතුයි. ඒ වගේම ලකුණු 4-6 රැස් කර ගනිමි. අනිවාර්යයෙන්ම සිනාල්ක මේ ඇවිල්ලා සීමිත පන්දු වාර තරගය පන්දු වාර 20ක් පමණයි එක පිළිකට හිමිවන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් පන්දු වාර 7ක් නිමාවටපත් වෙලා තියෙනවා. අවම වශයෙන් ලකුණු 8ක වගේම 7ක අතර ප්‍රමාණයක ලකුණු පුරුවක් ඕවර් එකදී පන්දු වාරයකදී මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම රඳවා තබා ගත යුතුමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යාමට. හොඳ වෙන්න කොෂේන්ද්‍ර පන්දුව යොමු කිරීමට බලමු නායකයාගේ කැඳවීමට සාධාරණ කිටු කිරීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කිසිදු ලකුණක් සඳහා යොමු වන්නේ නැහැ.
අතරම කොෂේන්ද්‍ර කියන්නේ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක් අපි දුටුවා 76 වන මොරටුමහා රන් සටනේදී පිත්තෙන් හා පන්දු යැවීමේදී දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයෙක්. විශාල පහරකට උත්සාහයක් ඉහළින් නැදී යන පන්දුව දා ගන්නවා. මොරටුව ශාන්ති සෙබස්තියන් විදුහලේ පන්දු රකින්නන් ලෂේන් මෙන්න නැවතත් එම එලෙස දැවියන්නේ කොෂේන්ද්‍ර එල්ලගෙන පාලම පන්දුවටම මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ 5 වෙනි කඩුල්ලයි. අතරම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් නායකයාගෙන් නිවැරදි ස්ථානය තමයි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරලා තිබේ ඩීප් ඉන් විකට් කලාපයේදී ඔහුට අවශ්‍ය පන්දු යොමු කරා. ඒ වගේම පිටිකරුවාගේ ඔහුගේ උපායට එවර හසු වුණා. අතරම දක්ෂ පන්දුවක් තමයි කොෂේන්ද්‍ර යොමු කරන ලැබුවේ එම පන්දුවාරයේදී. අනිවාර්යයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි කොෂේන්ද්‍ර අද දිනේ පිටිකරණයේදී දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ඔහු පන්දු යැවීමේදී තමන්ගේ දක්ෂකම් පින්වන්නට අවස්ථාව හිමි කර ගන්නවා. තමන් යොමු කළ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගනිමින් අද දවසේ කඩුළු බිඳ වැටීම පිළිබඳව වේස් කුමරුවන්ගේ අපි සඳහන් කළොතින් සුවහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 17කදී දැවී යනවා. ඉනතුරුව ඔෂාන්ද සිල්වා ලකුණු 26දී දැවී යනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම ලකුණු 29කදී වේස් කුමරුවන් රැස් කරගෙන තිබෙදී සෙතික විජේතුංග තුන්වෙනි කඩුල්ල ලෙස දැවී යනවා. ඉනතුරුව ලකුණු 35කදී පාලිගු පෙරේරා හතරවෙනි කඩුල්ල ලෙස දැවී යනවා. ඒ වගේම තමයි ලක්මිත් අපි දුටුවා ඊයේ දිනේදී මෙන්ම අද දිනේදී ආරම්භක වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ට සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතනවා එය තමයි ඊයේ දිනේදී ඔවුන්ගේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට මුළු කණ්ඩායම දැවී යාමේ ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ඒ නිවැරදි. ලකුණු 7 ලකුණු 37යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 8 වෙනි පන්දු වාරය. මෙන්න නැවතත් පුනරූපන අවස්ථාව. සුයි පහරක් එල්ල කරන ලබනවා ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. සමගින් දෙවන ලකුණද ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වෙනවා. දක්ෂ කඩුළු අතර දිවීම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 39යි. පිටියේ රැඳී සිටින්නේ ගවීෂ ප්‍රනාන්දු සමගින් දිනෝද් රන්තුල් ප්‍රනාන්දු. රන්තුල් ලකුණු 16යි ගවීෂ 1 ලකුණයි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට. නමුත් විනිසුරුතුමා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලබනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව කඩුළු රකින්නාගෙන් ඉල්හි ගොස් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දුව යොමු වෙනවා. කොෂේන්ද්‍ර සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට අපිට පේනවා පිටිය සකස් කරන ආකාරය තමාගේ දෙවන කඩුල්ලත් ලබා ගැනීම සඳහා. බලමු දෙවන කඩුල්ලත් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවිද කියලා. ඒ වගේම අපිට පේනවා ඔහුගේ පන්දු වාරයේදී ආදේ ශල්මේදා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස පැමිණ තිබෙනවා කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. කෙටි පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. දක්ෂ කඩුළු අතර දිවීමක් නැවතත් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. පන්දුවාරේනිමයි ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 40යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි. රෝහණ සමගින් කුරේ මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ඉනිම ගොඩනගමින් සිටින්නේ. කුරේ ලකුණු 3යි රෝහණ ලකුණු 3යි. ඕලක්මිත් ඒ වගේම තමයි මම සිතන ආකාරයට මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් කුමර පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ විරහිස මත තමයි කණ්ඩායමේ සියලුම කාර්යභාරය තිබෙන්නේ.
නැවතත් නායකයා මලින්ද සිල්වාව කැඳවන ලබනවා. පන්දුව යොමු කිරීමට මලින්ද සිල්වා කියන්නේ 19 ජාතික 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම උපනායක දඟපන්දයන් ක්‍රීඩකයා මලින්ද සිල්වා මොරටුව අන්තයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. පාර ගුරුත්සායක් ඒකෙන් කඩුල අතර දිව යනවා. ලකුණු දෙකක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නවා. මේ වන විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 5.2යි. නමුත් මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලකුණු 8.6ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වන විට තබා ගත යුතුයි. එයත් ලක්මිත් කඩුල්ලකට ඉතාමත් ආසන්නතම අවස්ථාවක් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. දෙපිළම මේ වෙලාවේ යම්කිසි කලබලකාරී ස්වභාවකින් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් ලක්මිත් අපිට තාම තීරණය කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. කවුරු ජයග්‍රහණය කරාවිද කවුරු පරාජය වේවිද කියා. ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නවා. විවාරම ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ දිනේදීත් මැද පෙළ පිතිකරුවන් තමයි මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ඉනිම යම්තාක් දුරකට ශක්තිමත් කළේ. අනිවාර්යෙන් ලක්මිත් ඒ තමයි මැද පෙළ පිතිකරුවන් විසින් කළ යුත්තේ. ආරම්භක පිතිකරුවන්ට කළ නොහැකි වූ දේ ඕන් සිදු කර ඇත්තටම ඊටමත් වටිනා කණ්ඩායමකට මැද පෙළ පිතිකරුවන් මෙලෙස ක්‍රියා කරද්දී මලින්ත නැවත සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට තවත් ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නවා. මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 45යි. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 46යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වෙනි පන්දු වාරය. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ කණ්ඩායම උපනායක මලින්ද සිල්වා. එතත් පන්දු යොමු කරන මොරටුව අන්තයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු ලබා ගන්නවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නවා. අපිට පේනවා කිසිදු 4-6කට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් තනිකරම ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණ එක තමයි මේ අවස්ථාවේ යෙදෙන්නේ. කිසිදු අවදානම් සහිත පාරකට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම යොමු වන්නේ නැහැ. කිමද ඔවුන්ගේ දැන්ටමත් කඩලු 5ක් දැවී ගොස් අවසන්. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වන ඒ සමගින් දෙවන ලකුණද ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. මේ දුර්වල භාවයට වඩා ශ්‍රී ලංකාව මෙතන තියෙන්නේ යම්කිසි කලබලකාරී ස්වභාවයක් අපිට පෙන්වන්න කරන්නේ. දැන් මේ පළමු අවස්ථාවවල මේ අවස්ථා කිහිපයකදීම මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ පන්දු රකින්න නැතිනම් මේ වැරද්ද සිදු වෙනවා පිටුටුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ලක්මී පීඩනය කණ්ඩායම් දෙකටම බෙදි බෙදි ඔවුන් කණ්ඩායම් තුල පවතින බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ නිමයි එලෙස නිමවට පත් වුණේ තරගයේ 9 වෙනි පන්දුවාරය. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 49යි කඩලු 5ක් ඉඳ වැටි. මේ අවස්ථාව වන විට මා සිතන ආකාරයට වේල්ස් කුමරු පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ටිකක් වැඩි කරගත යුතුයි. කිමද ඔවුන් සිටින්නේ යම් තාක් අඩු ලකුණු දල වේගයක. අනිවාර්යයෙන්ම පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට මේ වන විට මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 5.2යි. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් තමගේ ඉලක්කය කරා යාමට නම් මොරටුව වේල්ස් කුමර පිටිකරුවන්ට අවශ්‍ය වෙනවා දල ලකුණු 8.6ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. නැවතත් මෙන්න තරගය මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 49යි කඩලු 5ක් බිඳ වැටි. ඔබ රැඳී සිටින්නේ මොරටු මහා රන් සටනේ ගරු උත්සාහයක්. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණද සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඔබ රැඳී සිටින්නේ මොරටු මහා රන් සටනේ ගරු බොනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ සහ M.E.C ප්‍රනාන්දු 20යි 20
තරග කුසලානයත් තරගයත් සමගයි. පෙර පැවසු පරිදි අපි දුටුවා මෙම පන්දුවේදී යම්කිසි කලබලකාරීත්වයක් සෙබස්තියානු පන්දු රකින්නන්නේ. නැවතත් කට් පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වීමට හැකියාවල් ලැබෙනවා එම පන්දුවේදී. මේ උනන්දුව තිබිය යුතුයි. නමුත් තමන්ගේ කලබලකාරී ස්වභාවය අවම කරගන්නට තරගයට සම්පූර්ණ අවධානය දෙන්නට තරගකරුවන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද තරගයේ ජයග්‍රහණය වැදගත් නිසා. හොඳයි නැවතත් අපි පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. කොෂේන්ද්‍ර දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. කොෂේන්ද්‍ර එක් කඩුවලක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය තමයි යොමු කරන්න ලබන්නේ. සුයි පහරක් එල්ල කරන ලබනවා. පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවල් ලැබෙනවා. අද දවසේ තරග විනිසුරුවරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ රවින්ද්‍ර විමලසිරි මහත්මයා, රන්මෝහන් මාටිනස් මහත්මයා සහ රසාංජ දුල්සිරි මහත්මයා. කොෂේන්ද්‍ර නැවතත් සූදානම්. පහරක් එල්ල කරනවා. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවල් ලැබෙනවා එම පන්දුවේදී. පෙර පැවසූ පරිදි කිසිදු අවදානම් සහිත පහරකට මොවුන් දෙදෙනාම යොමු වන්නේ නැහැ. ඊටමත් ආරක්ෂාකාරව ඊටමත් හොඳින් පිටිකරණයක යෙදෙන බව තමා දක්නට ලැබෙන්නේ. මා සිතන ආකාරයට කෙසේ හෝ හැකි ඉක්මනින් සෙබස්තියානු පන්දු යවන්නන් මේ සබඳතාව පිට හෙළිය යුතුයි. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර උත්සාහයක් ආතරේ සීමාව වෙත ඇදී යනවා පන්දුව. වලක්වාලන්නට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියාන් විදුහලේ පන්දු රකින්න සමත් වෙනවා. එවර ස්වීප් පහරකට තමයි උත්සාහ කරන ලැබුවේ. නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තරග තීරක ලෙස කටයුතු කරන්නේ රවි පුංචිහේවා මහත්මයා. ඒ සමගින් ඔබගෙන් తాවකාලිකව සමගන්නවා මෙතෙක් වෙලා විස්තර විචාරයේ යෙදුන මම ශිනාක සිල්වා. ඒ වගේම මාත් සමග සිටිනවා ලක්මිත්. ස්තුතියි. Welcome back with the English commentary, ladies and gentlemen. You are joining with us live from the Soyza Stadium, Katubed, here for this high-class cricketing action. The fourth T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. 146 is the target for Prince of Wales College. There we go. There's the equation, 91 runs of 60 balls. Joining with me in the commentary box is Pansilu. Good afternoon, Pansilu. Good afternoon, Rahul. So far, it is looking good for both the sides, for the Cambrians and the Sebastian Knights as well. So, 5 wickets have been fallen. So, let's see how these two batsmen, Pasan along with Rohan, build up a good partnership. Indeed, Pansilu, I have to say Pasan Kure, the wicketkeeper of the Cambrian batting lineup, is doing a really good job, and also he's a set batter in his side. And Rohana, once again, a player who plays the anchoring part. 55 runs for the loss of 5 wickets. At the moment, Cambrians are in a bit of struggle, but let's see, cricket is an unpredictable game, ladies and gentlemen. Anything could happen between the last 10 overs, the place where the game shifts. Of course, Rahul, because as you said, cricket is not just about luck. It is skill and talent and the pressure at the pitch. So now I think Koshendra will be into the action next, and he delivered a brilliant ball in his first over itself, taking a wicket. And I
think the bowling side of the Sebastian Knights are trying to be stronger and trying to get those wickets from the Cambrians. Indeed, Pansilu, the credit goes to the Sebastian Knights skipper Adesh Almeida, who is currently using a brilliant tactic against his opponents. There we go, ladies and gentlemen, the beauty of the Moratuwa city, giving to you live from SEBS Media. Indeed, it's a beautiful way of Moratuwa, the coastal line, unique to its culture, Moratuwa, which has a vibrant culture of cricket and papare, isn't it, Pansilu? Of course, Rahul. Moratuwa is not only famous for cricket, it is famous for art, for culture and everything. It's a multi-talented city, I would say. Indeed, and in this city of multi-talented people, there are two legendary schools facing off for an epic T20 showdown here right at the moment at the Soyza Stadium, Katubedda. We are halfway through the game. 10 more overs to decide the champions of the fourth T20 encounter between these two legendary schools. It is Malinta Silva into action. I think Malinta Silva, Rahul, he's an experienced bowler and we saw him scoring a half century, and that's what an experienced man can do, handling pressurized situations really well, and let's see how he play off these deliveries. Indeed, Pansir not only doing the job of a right arm off spinner but also playing the role of a set batter. There we go, brilliant line and length, pressurizing the batsman, not giving away his fault moves, making the batsman go for good shots. The Cambrians need a little bit of more boundaries to get back in the momentum. Right now they are dealing with singles and defensive shots. So let's see how Pasan and Rohan keep up the hopes of the Cambrians. And from the Sebastian Knights point of view, I don't think they wouldn't mind singles or doubles. They just want to pressure the batsman and avoid boundaries as much as possible, which they are doing currently at the moment. Yes, Malinta. Short ball played down the onside. Finds a gap, 4 runs to the boundary. Beautifully played by Pasan Kure. I was saying about boundaries, Rahul, and now the Cambrians delivered that exact same thing. Brilliant batting by the Cambrians. Once again, the line and length well read by the batsman. Short ball whacked down the leg side. That is beautiful batting by Pasan Kure, the man in form. Here's Malinta once again, the right arm off spinner to Pasan Kure. This time through the onside. Is that a chance? Yes, it is. Malinta strikes, and with the catch once again, it's none other than the skipper himself, Adesh Almeida. And guess what, ladies and gentlemen? The man who represents Sri Lanka, the man, the myth, the legendary off spinner, Malinta Silva strikes. The classic Malinta. Malinta is back into action. That's what the experienced man can do. And the vice captain and the captain into the action. Beautiful, beautiful catch by Adesh Almeida. Indeed, Pansilu, this duo, the captain-vice captain duo, is playing a crucial part here at the fourth T20 encounter between two schools. Wow, what a moment. What a moment to change the momentum. The 6th wicket falls, and he's the set batter Pasan Kure, the wicket keeper, who departs after a brilliant boundary. And have to talk about Malinta Silva. What a comeback by, after conceding a beautiful boundary, claiming the wicket of Pasan Kure. Of course, Rahul, because Malinta Silva, for him to strike, he takes some time. He searches the correct moment and wait for that delivery, and as a result we saw Malinta taking the wicket. And I think the Cambrians are under pressure right now because Sebastian Knights strikes with a wicket. As you can see, ladies and gentlemen, the equation 85 runs
from 55 deliveries. The new batsman at the crease, the right-handed batsman. Going for a double. Brilliant running in between the wickets. Cambrians are quick, but they need to be safe because A brilliant over comes to an end. It's 63 runs for the loss of 6 wickets, 11 overs bowled. Cambrians are 83 runs away for the victory of the 4th T20 encounter, and Sebastian Knights are just 4 wickets away for claiming their 4th title of the Reverend Father Boni Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial T20 cricket encounter. Koshendra back into action. I think he might be able to pressurize the Cambrians well. He has a wicket for himself, and Matisha is the new man at the crease. And here we go, Koshendra once again. Really well bowling by Koshendra. The new batsman at the crease, Matisha Ponsu. Yes, Koshendra once again. This time, chipping down the leg side. I think they would go for a single. Yes, a successful single. Now I have to say something, Pansilu. This Soyza stadium is well known for a chasing wicket, I say. But at the moment, 83 runs from 54 deliveries. Would that be a threat to the renowned Soyza stadium here? Well, that's all in the hands of the Cambrians, Rahul, because we never know what. Huge appeal. They are appealing for everything. They are eager for that wicket. As I was saying, Rahul, it is in the hands of these two batsmen right now, because if any more wickets fall, they are really in a big trouble, because Koshendra, Malintha, Adesh, they are all really good bowlers, and 83 runs from 54 deliveries. Let's see, that's what makes T20 amazing. Indeed, Pansilu, we are at the highway of the cricketing actions. There's no speed limits, there's no turnovers, just high-class entertainment at T20 cricket. There we go, a quick single, rotating the strike, giving off the pressure. Now this is really good batting. They have to rotate the strike in order to lift up the pressure, but in between there should be boundaries scored as well. Of course, Rahul, because right now singles is not the option. They need boundaries, maybe a maximum. Stepping down the ground, oh, fumbles, everything missed by the batsman, missed by the keeper. The batsman didn't see where the ball was actually is, and if he had waited some more time, the wicket keeper could have stumped. There we go from the replay. End of Koshendra's over. It's 65 runs for the loss of 6 wickets. 12 overs bowled. We have 8 more overs remaining to decide the fate of the 4th T20 encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. What a week this has been, Pansilu. The 41st one-day cricketing encounter. Brilliant bowling display and also brilliant batting display by Sebastian Knights. And now the 4th T20I encounter. Although there were some fumbles in the batting lineup, the bowling lineup really takes a charge. Of course, Rahul, yesterday was a really amazing show for the Sebastian Knights by the bowlers of the St. Sebastian's College. Adesh Almeida having 4 wickets for himself. Goes for a sweep. That's really well played. Running away for a boundary. Bit of misfield. Beautifully played by the batsman.
A much needed boundary for the Cambrians. I think They start ticking the scoreboard right at the moment. the Cambrians were dreaming about that boundary, Rahul. And beautifully set across the ground. Bit of a fumble at the end. Now these mistakes should be minimized in order to claim the victory. There we go. 76 runs of 47 deliveries. It is still doable for the Cambrians, because if these two batsmen maintain a good solid partnership, 76 runs is nothing. There we go, exchanging for a single once again. Matisha, Aponsu and Rohana at the crease right at the moment. Here we go, experienced right arm off spinner Malinta Silva from Moratuwa end. Playing down the offside. I think that should be safely collected by the long off fielder. Yesterday, Rahul, we saw Chamatwellalage playing his first bowling action in this series, and he got a wicket for himself. And we can expect him in this bowling lineup today. But for now, it's Malinka and Koshendra doing the job for the Sebastian Knights. Indeed, Pansilu, and have to say, I don't think the 4 overs of Adesh is over. I think he might have a couple of overs more. So Chamat is an option, and of course have to mention the pace attack. They only completed 2 or 3 overs. So there's plenty of bowlers right in the pocket of the Sebastian Knight bowling lineup. But have to say, Rahul, spinners hurt the Sebastian Knights in the first inning. Indeed, Pansilu, spinners are the players who played a crucial role here. I think at the 3-day cricketing encounter and the 1-day cricketing encounter, and also here at the T20 encounter, spinners play a crucial role. I have to mention Adisha Lakshan picking up 2 wickets, 2 crucial wickets of the Cambrians. Brilliant stuff by Adisha Lakshan. End of Malinta's over, it's 75 runs for the loss of 6 wickets, 13 overs bowled. So the equation stands for 71 runs within 7 overs. The required run rate stands as 10.14. That means exactly 2 high boundaries of 1 over. That's what Sebastian Knights has done for the Cambrians, Rahul. Changing the momentum and taking the game for themselves. Really good stuff by the bowling lineup. I think more than the batting lineup, bowling of the Sebastian Knights is really strong. They always give a huge comeback. Indeed, Pansilu, and have to say, all the credit goes to the captain, Adesh Almeida. Have to give credit for the captains of the 2 schools, Pansilu, Adesh Almeida from St. Sebastian's College and Suhas Fernando from Prince of Wales College. They both have executed their plans really well. He is Shanaz Hussain. Sweeps down the leg side, safely collected by the fielder. 1 bounce, just short of the fielder. He's also a brilliant bowler, Rahul. He's Willalagi with the jersey number 14. Indeed, Pansilu. Even I forgot about this key player, the leg spinner, Shanaz Hussain. Brought by the captain at a really good time. Let's see, this youngster will spin his web around these Cambrian batsmen. Trying to go for a full shot.
but he couldn't place it properly and will settle for a single. I think the Cambrians are really looking for a boundary, at least a 4, maybe. Indeed, Pansilu, they are feeling the pressure, immense pressure right at the moment. 70 runs. Is once again rotating the strike, going on in a slow pace, but at the moment I don't think that this is what should be done. They should be chasing down, but from the Cambrians' point of view, Pansilu, I have to say they have lost 6 wickets, so at a point it is the suitable thing to do. Let's see. Here's once again Ashen. Stepping down the ground, going through the offside, caught by the fielder. The web has been spun really well by this youngster. Ashen brought back into the attack to spin the web, spun really well. This is really good bowling by Ashen, and once again Ashen joins the party along with Adesh Almeida and Malinta Silva, really stepping up the game for the Sebastian Knights, and brilliant fielding, I have to say. It was Koshendra who took the catch. Brilliant fielding. A much needed wicket for the Sebastian Knights, turning the game towards themselves. It is 78 runs for the loss of 7 wickets. Beautiful stuff by the Sebastian Knights. He was a set batsman for the Cambrians, but unfortunately he is walking back. The new man at the crease is Master Rusandu, who showed a really good bowling display. Let's see whether Rusandu can make a good impact. There we go, ladies and gentlemen. The Sebastian Knights school tent is firing up. They already know there's not a glimpse of hope, but a little more than a glimpse of hope for this T20 encounter. Of course, Rahul. Now I think Sebastian Knights might be celebrating a little bit. A bit of fumble at the crease. But Chamat Villalagi hangs on to the ball. 78 runs for the loss of 7 wickets. We have Rusandu and Matisha at the crease. Beautiful delivery by Ashen, Rahul. Being a youngster and getting himself a wicket. It's really amazing to see how these Sebastian Knights perform in really pressurized situations. End of Ashen's over. It's 78 runs for the loss of 7 wickets. 14 overs bowled. Have to talk about this young man, a brilliant right arm leg break spinner. I think, for my opinion, Pansilu, the most underrated player of the Sebastian Knight bowling lineup. He does not have any quick celebrations, no any fumbles, just staying at his level best, giving the team best when it matters the most. Of course, Rahul. He plays it calm and quiet and strikes when needed. That's the beauty of the Sebastian Knights. He's once again the experienced man. A powerful shot down the ground, safely into the hands of the fielder. Right arm off spinner Malinta Silva brought back into the attack from Katubed then. Have to mention, Rahul, this is all because of the skipper of the St. Sebastian's College, Adesh Almeida. In his mind, it all comes down to these couple of moments. It's once again Malinta. Chipping down the offside. And the Cambrians need 67 runs from 35 deliveries.
it is quite an ironic number, I would say, Rahul. Indeed, Pansilu. Talking about these two batsmen, I have to point out that even though they are right at a pressurized moment, they try to keep the scoreboard clicking on. That is a really good point to be highlighted. Yes, once again, same place, chipping down the offside, going for that run. They need doubles, exactly doubles from the deliveries. They need 66 runs from 33 deliveries. This is really looking forward for the Sebastian Knights. Cambrians have to think of a new plan right now. This time through the onside once again. Now for the moment, even though they have been rotating the strike, still they have not gone for big shots, boundaries, I say. Of course, Rahul, during the death overs of the Sebastian Knights, we saw the batsman scoring. Oh, that's lucky. That is really lucky. Will that run away for 4? Yes, it has. There is some luck in the Cambrian side. How could have that missed the wickets and the keeper and run away for 4? There's the replay. Oh, goodness me. Finds the inside edge, misses the wickets, misses the keeper and runs away for a boundary. Now there is still some luck in favor of the Cambrians here. 63 runs from 31 deliveries. Matisha and Rusundu at the crease. That was a needed boundary for the Cambrians. A loud appeal by the keeper. He has quick hands. Beautiful delivery by Manuka. I have to mention about the keeper of the Sebastian Knight bowling lineup, Mr. Fernando. A quick pair of hands. There we go, the Sebastian Knight school tent firing up. They know there is more than a glimpse of hope. They know this 4th T20 encounter will soon be theirs, but still 62 runs from 30 deliveries. Still anything could happen. There we go, that's gone high in the air. Is that a chance? Yes, it is. Perfectly taken. Once again, the captain himself, the man, the myth, the legend, Adesh Almeida, and who is with the wicket? The youngster, the young Spidey, Master Shenas Ashen. Really good bowling display by this young man. And have to welcome to the commentary box Master Stefan. Welcome back, Stefan. Welcome back, Rahul. It is in the heat of the game that I came here. Here we go, the replay. Lofted shot, spun beautifully. Strikes the middle of the bat and just enough to reach Adesh's hands. Safe hands there. Have to mention that it is not an easy task with this scorching sun above you to get a clear picture of the ball, because it is white in color as well. So it is really impressive what these young men can do. And the new man in for the Cambrians, it is Netul Anuhas, number 88. Netul Anuhas, the left arm orthodox bowler and a great aggressive batter as well. Netul Anuhas and Matisha Aponsu right at the crease. Yes, so Matisha, he is actually a really great power hitter, if you ask me, Rahul, because in the test match we saw that he played a great inning where he came in the death overs and could say that he was a main reason for the first innings victory of the Cambrians. Here's the equation, 62 runs needed from 30 deliveries. The final 5 overs of a T20 match. This is where everything changes. This is where the momentum shifts.
Ashen. Oh, look at that. Everything is happening here. The players are steaming up. The crowd is steaming up. What for the fourth T20 encounter between these two legendary schools. Here's Shenas once again. A bit of mind games here. Exactly, Rahul. He is there once again. A friendly reminder to the non-striker. You better stay at your crease. There we go. Steps down the ground. Brilliant work by the keeper. Third wicket for Ashen. This young man is on fire. Even though he was brought late into the attack, he is showing his colors. He is spinning the web really around these Cambrian batters. Here's the replay, ladies and gentlemen. The foot of the batsman hovering in the air when Stefan strike. That is just wonderful. So here we go. Netul Anuas has to depart. Sebastian Knights with the team huddle. It is great what they can do. Here's Hasindu, number 49, coming into the attack. Is a friendly tap on the back for Hasindu, the new man in from the Sebastian Knights. It is really wonderful. Even though the two rival schools, rather than calling them rival schools, it is only rightful to call them brother schools, Rahul, because just now we saw that there was a friendly encounter between two players of the two schools, and even though they compete with a lot of fierce competition, at the end of the day, all of them are really, really good friends. All of them have shown great qualities of companionship. Here we go, 26 balls left, 62 needed. Yes, indeed. Everything is happening here at the Soyza Stadium, Katubet, the fourth T20 encounter between these two legendary schools. Here's Ashen once again. 3 crucial wickets from just 2 overs. The second over is still not completed. 84 runs for the loss of 9 wickets. The 16th over is commenting. 62 runs needed of 26 deliveries. Brilliant leg break bowler. Here we go once again. Look at the field placement, Rahul. We have Adesh Almeida, I believe, at slip. So the right arm leg spinner will try to, in the orthodox nature, will try to bowl into the batsman in this case. But no, might be having something, maybe a googly. That's a full delivery. No runs off of that. That's great by Ashen. Another brilliant over comes to the end. 84 runs for the loss of 9 wickets. 16 overs bowled. Matisha and Anuhas at the crease. So far everything is going on pitch perfect for the Sebastian Knights. They are 1 wicket away from claiming that 4th T20 encounter. And have to say, Stefan, although we have played 3 T20 encounters, all 3 have been won by St. Sebastian's College. They are in verge of claiming the 4th consecutive title of the T20 encounter champions. Here we go. They are just 1 wicket away from that glorious victory. Indeed, Rahul. I believe it is the new man in Hasindu on strike. And there's another powerful force at the other end. It is Matisha. Only a miracle that would take them, the Cambrians. Yes, it is Matisha on strike, and my apologies. Matisha on strike, facing off with Kushendra. That is just it's really great how the field is now, the pitch has now turned in favor of the spinners. Once again, brilliant work from the captain himself, bringing up the spinners who are doing a really crucial job right at the moment. And also Mr. Fernando, the right arm off spinner, a really good economical bowler who is really good for pressurized moments. Here's Mr. from Moratuwa end.
That is bowled outside the arc of the batsman. Will send it off to the leg side. They'll exchange for a hefty single. The equation stands for 62 runs from 21 deliveries. A rather hard or impeccable one to chase on, but still I might say there will be a slight chance. Indeed, Rahul. Here we have Kushendra once again. So, as I was saying, Adish Almeida has elapsed his chance of his bowling attack early on. There we go. An appeal turned down by the umpire. So, we had Adish Almeida, who was really aggressive from the initial overs. Gave out 14 runs in the first over. However, then he took crucial wickets and elapsed all of his overs. Now, making it ideal and giving the chance to all the spinners. Indeed, here's Kushendra once again. That is ball way down to the offside. Little movement, a great footwork by the batsman with that shot. Three overs remaining, Rahul. Score stands at 85 for 9. 85 runs for the loss of 9 wickets, 17 overs bowled. Let's see who will be coming up next. Is it the youngster or is it a pace bowler? Let's see, it's all under the decision of the Sebastian Knights skipper Adish Almeida. Even though the decision is crucial, it's once again the youngster, the young Spidey, who is really ready to spin his web. Here we go, Ashen. That is brilliant by Ashen to Matisha. He has been exceptional this game, Rahul. You know, I didn't get the chance to bat as he was down in the low order, the batting lineup. However, did really great with the ball. Really great job. Amazing stuff by this young man. So it is actually very crucial how each player's efforts adds up to the overall result. There we go. Quite the similar ball, quite the similar shot. There we have it. There we go, the replay. Tried in for a sweep shot, you know, just get himself grounded. Matisha, really talented batter. Yes, Shenas once again. There we go, ladies and gentlemen. St. Sebastian's College have done it. They have written history in the golden letters here at the Soyza Stadium, claiming the 4th consecutive T20 encounter. Wow, what a way to take the last wicket. The Spidey himself, Ashen, does the job and completes it. A brilliant bowled out to seal the 4-peat victory for the Sebastian Knights. Here you go. The school tent erupting with the signature cheer of the Sebastian Knights. They will be happy tonight. They will be really happy, especially Ashen, 4-wicket holder here. That is just brilliant. Cambrians put up a really great fight, a really good, decent fight in both the innings, but however, at the end, it is the Sebastian Knights that remain on top victorious. Indeed, Stefan, and I must say this. This is not just a victory, this is a victory that has turned the tables. The Soyza Stadium is a ground well renowned for chasing victories, but look what Sebastian Knights have done. They lost the toss and they set a target of 145 runs, and guess what?
the Sebastian Knights were able to defend that target. We Sebastian Knights are next level here at the Soyza Stadium, Katubedda. Here's Kavisha Pereira. Here's the school tent. And here's the wicket keeper on one of the well-wishers of the college. A lot of sceneries happening at the Soyza Stadium all over the place. There you go. St. Sebastian's College has taken the chip home for the 4th consecutive year. Indeed, Stefan, it's not just 1, 2 or 3, it's 4 consecutive years of hard work, 4 consecutive years of patience, and 4 consecutive years of well-renowned glory. The T20 Cup remains at home, and why not the 41st encounter too? There we go, the rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Daya Darshana Pereira, congratulating the players, wishing them their very best. Well played, Sebastian Knights. You have made your alma mater really, really proud. Hats off to Adesh Almeida leading this beautiful team for glory. Indeed, Rahul. Here we have, we saw some brilliant cricketing action between these two schools. Almost so that 145 is quite a low end target, but that was really an average target as a whole, which made it really, really hard for the Cambrians to chase. Here we go. These are some of the highlights of the match. So I have to mention all the efforts that the Cambrians have put in. Great boundaries, even that inside edge that we saw right there, those are great boundaries. Some great action here at the Soyza Stadium, and even better from the Sebastian Knights. They make sure to deliver this time. Indeed, Stefan, and what a way to conclude the March Madness, finishing off March Madness in style. The Sebastian Knights claiming the brilliant 41st one-day cricketing encounter and the 4th consecutive title of the T20 encounter. Thank you for joining with us, ladies and gentlemen. We are SEBS Media, and I am R.W. Rahul signing off. And I am Stefan Gabriel. පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහයනද දෙයි පින්නට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද වෙනකින බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ යසක දන්නේ නෑ පරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක් දැනෙයි රසය හස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවයි මෙහි ඉන්නේ පිටිහර බෙට සිලකී
එකදු වූරාවකි එකම මාසරකි එකම රන්හීන කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කඩ සෙනකී එකදු රාවකි එකම මාසරකි එකම රන්හීන කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසය හස්කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සෙනකී එකදු වූරාවකි එකම මාසරකි එකම රන්හීන කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කඩ සෙනකී එකදු වූරාවකි එකම මාසරකි එකම රන්හීන කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසය හස්කැබට රන්ද
රන්දපා බලසේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරද වෙනගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සීලකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්දපා බලසේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරද වෙනගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සීලකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ
පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහින්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකතු වූරාවකී එකම මාසාරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ව රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු වූරාවකී එකම මාසාරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහින්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකතු වූරාවකී එකම මාසාරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ව රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු වූරාවකී එකම මාසාරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද
පිටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක් දැනෙයි රසය යනස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහි ඉන්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකතු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මැනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද වෙනකින බයි පිටිය දෙවනක්කද සේනකී එකතු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක් දැනෙයි රසය යනස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහි ඉන්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකතු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මැනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පින්නට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද වෙනකින බයි පිටිය දෙවනක්කද සේනකී එකතු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද
ලෙලදෙන විට පිත්තේ සැර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසය ස්කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සීලකී එකදු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට අයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද වෙනගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකදු රාබකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද ලෙලදෙන විට පිත්තේ සැර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසය ස්කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සීලකී එකදු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද මා මේ අවවාද දෙක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන දෙකක්. මට ඇත්තටම අප්‍රසන්න වුණ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන මගේ ජර්සි එක මුලින් දාගෙන අයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද වෙනගෙන බයි පිටිය මගේ ඩිසිප්ලින් එක තමයි ඔය ටී-ෂර්ට් එක යට වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම දැක්ක මේ දවස් වගේම සමහර ක්‍රීඩකයන්. This is for the coaches and the M.E.Cs. May there not be any players playing cricket putting the jersey over the track bottom. There should be some discipline. And the second is පුතේ මම දැක්ක පහුගිය දවස් දෙකේ තිබුණ තරඟාවලිවලදී ඔබට කරට දැම්ම පදක්කමක්. හැබැයි මම දැක්කා මේ පදක්කම මෙතනින් එහාට යනකොට බෙල්ලෙන් ගලවලා අතට ගත්තා කියන එක. ඒක ඇත්තටම දාපු කෙනාට කරන අගෞරවයක් සහ මේ උත්සවයට කරන අගෞරවයක්. නැවත වතාවක් ඒ නොකරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සහ ඒ කවදාවත් ආයේ කරන්නට එපා. දාන මෙඩල් එක කරේ දාගෙන ඉන්න උත්සවය අවසන් වෙනකම්ම. Now dear all boys and the crowd who came to the ground, thank you for coming and cheering your players, your school
and for all the support given for the match. So I wind up thanking all and everyone. Thank you and God bless you. Thank you, dear Father, for your words of guidance. Now I respectfully invite our chief guest, Major Damendra Kurligama, the principal of Prince of Wales College, to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ආසිර දෙනාටම ප්‍රථමයෙන්ම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අධිපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත ප්‍රජාවට වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සුභාශිංසන පිරිනමන කැමැති ඔබේ ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් වගේම මිනිසුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය හා සම්බන්ධ වෙච්ච ජව සම්පන්න ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒ සියල්ල මේ දවස් දෙක තුලත් එවැගේම පසුගිය දවස් තුන තුලත් අපි දැක්කා ඔබගේ එකතු වීම ඔබගේ ජව සම්පන්න ඒ ක්‍රීඩා විලාසය. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැක්වූ දායකත්වය ඒ සමස්ත ප්‍රජාව දැක්වූ දායකත්වයට විද්‍යාලයේ ගෞරව හිමි යුතුයි. විශේෂයෙන් විද්‍යාල නියෝජ්‍ය ප්‍රමුඛ සමස්ත ආචාර්ය මණ්ඩලය දරුවන් එවැගේම ආශිස් සංගමය එවැගේම පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සමස්ත ප්‍රජාව මේ සියල්ල එක අත්වල බඳගත්තා. ඒ සියල්ලටම විද්‍යාලයේ ගෞරවය ආදරය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න කැමතියි. දවස් 5ක විශාල ගමනකින් අපේ දරුවන්ට අවස්ථාව ලැබුණා තමන්ගේ හැකියාවන් තමුන්ගේ මට්ටමින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඒ දරුවන් ක්‍රියාත්මක කරේ තමන්ගේ පාසල් වෙනුවෙන්. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් ඒ වගේ, වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් ඒ වගේ. ඔබ සියලු දෙනාම ලබාගත් අත්දැකීම් හෙට දවසේ ඒ ශක්තිය බවට පත් කරගත යුතුයි. ඒ ශක්තියයි ඔබට ඉදිරියේ ඔබේ ජීවන මාර්ගය නැත්නම් ජීවන ගමන් මාර්ගය සාර්ථක කරගන්න වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සමස්තයක් විදිහට මේ දින කිහිපය තුළම ඔබ දැක්වූ දක්ෂතා, ඔබ දැක්වූ සාමර්ථ්‍යයන්, ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් ඔබේ ජීවිතයට මහඟු අවස්ථාවක් කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් වගේම ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පතමින් නිහඬව වෙල්ස් කුමර මාතාගේ පිහිට ඔබ සියලු දෙනාට Thank you, dear sir, for your kind words and wisdom. Now we are ready to award our brilliant players who have performed incredibly throughout the day at the Reverend Father Mr.Chanaka and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy. And we must remember today that it is the birthday of late Reverend Father Mr.Fernandopulle, who is the namesake of this tournament. To give away the first set of medals and certificates for the Prince of Wales College cricket team, I cordially invite the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Surya Prakasam, and the guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Nilantha Kure, on stage. Ladies and gentlemen, this is your Cambrian cricket team for the year 2026 at the Reverend Father Mr.Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy. Swahas Fernando! Oshandi Silva! Pasan Kure. Rusando Silva. Netul Anuhas. Gavesha Fernando. Palingu Pereira.
Setika Vijayatunga. Matisha Aponso. Hasindu Chamod. Thank you, dear sirs, for joining us on stage. To give away the second set of medals and certificates for the Prince of Wales College team, I cordially invite the General Secretary of the St. Sebastian's College Old Boys Association, Mr. Subhash Fernando, along with the Secretary of the Prince of Wales College Old Boys Association, Mr. Atula Mendes. Once again, ladies and gentlemen, your Cambrian cricket team, Thushini Dimanta, Dewneth Jinendra, Suhas Ranavira, Dino Drantul, Senuka Senanayaka, Lithum Deva Surendra, Mr. Pemalal Fernando, the head coach of Prince of Wales College Cricket, Mr. Rajiva Krishan, the assistant coach, Mr. Samir Fernando, the assistant coach, and Mr. Kosal Dharmadasa, the master in charge of cricket at Prince of Wales College. Once again, thank you, dear sirs, for joining us on stage. To give away the first set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I cordially invite Reverend Father Terence Prasanga, the Vice Rector of St. Sebastian's College, and the Vice Principal of Prince of Wales College, Mr. B.M.S.P. Mendes. Ladies and gentlemen, I give you the cricket team of St. Sebastian's College, starting with Master Adesh Almeida, Malinta Silva, Stefan Fernando,
Kavisa Pereira. Merishan Fernando. Kosendra Fernando. Tivanka Fernando. Lakshan Fernando. Samat Vellalage. Sendiru Peiris. Thank you, dear father and sir, for joining us on stage. To give away the second set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I cordially invite the Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilusha Chamara, along with Mrs. Lakshika Madhushani, representing the Prefect of Games of Prince of Wales College, Mrs. W.T.A.S. Jayawardena. Continuing the St. Sebastian's College cricket team, Navinu Fernando. Adisha Lakshan. Shenaz Hussain. Dilena Fernando. Dinipa Vikram Surya. Ilshan Fernando. Mr. Pasan Vanasinghe, the head coach of St. Sebastian's College Cricket. Mr. Pubudu Prabhat, the assistant coach of cricket at St. Sebastian's College. Mr. Nishanta Fernando, the assistant coach of cricket at St. Sebastian's College. Mr. Sandru Tarusha, the master in charge of cricket at St. Sebastian's College. Thank you, dear father and teacher, for joining us on stage.
I cordially invite Mr. Samit Fernando, the representative from Abans PLC, our title sponsor this year, to give away the Man of the Match award. Ladies and gentlemen, the most anticipated award of the day. Going away to the Man of the Match, the player who performed under pressure, the man who got runs when needed, the man who stepped up when he was needed. The award for the Man of the Match at the Reverend Father Bonnie Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy goes to Malinta Silva. Thank you, dear sir, for joining us on stage. I cordially invite the two principals of the colleges to give away the trophy for the captain of the winning team. Check. Ladies and gentlemen, I present to you the champions of the Reverend Father Bonnie Fernandopulle and M.E.C. Fernando Memorial Challenge Trophy for the year 2026. The award goes to St. Sebastian's College, Moratuwa. I invite the captain of St. Sebastian's College, Adesh Almeida, to first take the trophy representing the team. Thank you everyone for joining us on stage. We would also like to thank the following match officials who worked tirelessly to make this event a success. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today for this
M.E.C. Fernando and Reverend Father Bunny Fernandopulle Challenge Trophy. It has been an incredible 5 days of cricket, and thank you so much for joining us at the Soyza Stadium, Moratuwa. Hoping to see you next year. Thank you, and may God bless you all. හොඳයි මොරටු මහා රන් සටනේ 4 වෙනි T20 තරගයයි එලෙස නිමාවටපත් උනේ. ඒ කියන්නේ 2026 වර්ෂයේ මොරටු මහා රන් සටන මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි මතක් කළොත් මොරටු මහා රන් සටනේ 76 වෙනි තුන් දින තරගයේ පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කරන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන්. ඉතින් එයත් සමගින් එම තරගය ජය පෙරදුමකින් තොරව නිමාවටපත් වෙනවා 76 වෙනි මොරටු මහා රන් සටන ගිය සතියේ. ඒ වගේම මේ සතියේ පැවැත්වුණු ඊයේ දිනේ පැවැත්වුණු 41 වෙනි මොරටු මහා රන් සටනේ එක් දින තරගය මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල කඩලු 8කින් දැවැන්ත ජයක් වාර්තා කරන්නට සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අද දිනේ පැවැත්වුණු මොරටු මහා රන් සටනේ 4 වෙනි 20 තරගයත් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක් ඒ වගේම විශේෂ දේවල් කිහිපයක්ම අපි මතක් කිරීමකට ලක් කරා. විශේෂයෙන්ම අද දිනය මේ කුසලානේ නම් කර තිබෙන ගරු බොනි ප්‍රනාන්දුපොල්ලේ පියතුමාගේ ජන්මදිනය සමරන දිනය. ඒ වගේම මේ අද දිනය මේ වසරට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකය SEBS මීඩියා ලෙස නම් කරලා අවුරුදු 10ක් සපිරෙන වර්ෂයක්. ඉතින් මේ විශේෂ කරුණු සියල්ලම එකතු කරගෙන අපි මේ ආව ගමන මොරටු මහා රන් සටනේ 2026 ගමන මෙතනින් නිමවටපත් වෙනවා. අපිත් එක්ක රැඳී සිටපු අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ක්‍රීඩාලෝලී ඔබ සියලුම දෙනාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තවත් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකයට එකතු වෙන්න කැමති පුංචි මල්ලිලට මේ ඇරයුම ඔයාලට පුළුවන් අපේ SEBS මීඩියා සමගින් එකතු වෙන්න ලබන සතියේ වගේම ඉදිරි සතිවලදී ඔබේ අයිදුම්පත් කැඳවාවි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ දස්කම් ඔපනංවා ගන්නට අපේ SEBS මීඩියා මාධ්‍ය ඒකකයත් සමගින් එකතු වෙන්නට. ඉතින් ලබන වසරේ නැවත හමු වෙනතුරු සුබ අවුරුද්දක් වේවා.